he's not the first and he's not going to be the last. We don't know what Peter Kioi was going through where he decided to come and con people. No, like I've literally lost my train of thought. But he's not the first and he's not going to be the last. But there's a rule of law, right? So, MC Chris, I've heard MC Chris's name being mentioned over here. And MC Chris is a man with integrity. MC Chris put his... Okay, let me back up. When it comes to Kioi, let me just say that Kioi is a thief. And we agree with that. Let's agree to disagree. We all agree that Kioi is a thief. Okay, can we move on beyond that part? Because I don't want to hear that name being mentioned over and over. Okay. Beyond that part. Yeah. Beyond that part. Yeah. But when we talk about Kioi, I'm going to mention his name again. Let's look at, there's a balance in life. Let's look at the good he's done and the bad is done. The good is done outweighs the bad is done. All the people who are crucifying him. What good has he done? Can you just mention? He always goes to help out people. Yeah, he does. He always goes to help out people. He does. Peter Kioi puts out his neck for people. Yeah. So and the people who are crucifying him are the people that he's put out his neck for. True. Then they've just did a 360-degree turn. Akinyi. So, sorry to cut you short. So just because he comes through for people, we should accept what he has done now as a payback for the good that he has done. No, we should not. We should not. We should call it out. As you are speaking, just a moment, I want to correct something because I've heard you mentioned Chris. The only person who mentioned MC Chris on this live was Buddha Boss, and that was his opinion. That is why he was dropped from this live. We've all seen I'm not what gonna Chris mention has names. Done. No, you did. You just mentioned him, so I'm just trying to. I just reiterated from what I heard. So this is not about Chris. This is only about what Peter Kioi has done, and whatever was mentioned about Chris, that was Buddha Boss's opinion. Yeah. Oh, okay. Okay, I'm not going to say anything. Let me just say, let me just tell you that he doesn't put his neck for anyone. He puts his neck where he benefits. He puts his neck where he benefits. I was even supposed to say something, but Diana, hold on. And I know Akinyi has a lot to say, but Akinyi, before you keep going, can we... Malisafi, you said you have some stuff to say before you go to work? Yeah, mimi nataka kusema one thing on certain clear. Guys, go ahead. I've been on this platform and tunapeana alarm kila siku about those people. You TikTokers will never understand us. Number one, when someone have a problem or this problem, ukiona watu wanakimbia kwa mashida za watu zote, always they take 3/4 of the money wanachanga kwa youth project. So always everything we know and we have evidence can prove that. So everyone karibu watu wanakimbilia mimi niko na project fulani, niko na project that those all old people hata Peter Kioi start from there. Usione so usikuje mtu asikuje kutuambia ati because Peter Kioi anakuwa mtu akiwa na shida nakimbilia. Mimi I remember nisakwa sell when Peter Kioi amenikujia na alitumia pesa akakuja akatoa quarter. So that's how they do. Hata hizi machinde no misi zote, that's what they do. But TikTokers we have to learn. We have to learn. Sasa simuta wako kwa TV ama? Nani wako kwa TV? Ebu Akinyi mute kidogo. Yes. So, I accept it, Malisafi, when you say that when money passes through somebody, they have to cut a price for themselves. Yeah, so Omonte, si ati wanaenda kwa sababu wako na good heart, they want to help. They always use this. Hata Omonte, you guys mwesa experience. You are supporting some people through people, and those people. So hakuna mtu mzuri huku. So Peter Kioi pia alifanya makosa. Peter Kioi, alafu TikTokers, mimi namalizia hivi. TikToker we have to learn. Peter Kioi nimesamletea chai kama 5.
which is amekula pesa buda kwanza, ne people will never learn. Hata sasa hivi Kioi akikuja na nyingine, people will always wanachangia. That's always wanafanya hivyo. I think the first time tulikuwa na Dana Rose kwa life yangu, tuka warn people and people walikuja kuchanga tu. So tusi tumechoka. Changeni mkiibiwa. Mimi nimemaliza, nataka naenda kazi. Cielo, thank you for the for platform. Yeah, so that is nice, and what I want to say about that is hatuwezi kata that there is people that have a big platform, and there's people that if you want something, you will have to go through them. You know, hiyo ni hierarchy yenye hatuwezi dissolve kwa sababu the world is set that way. But let me tell you this one thing for a fact. Si watu wengi wanafanya kazi ya church, si watu wengi wanafanya charity, si watu wengi wanafanya voluntary ati ujue ukiletewa 3 million watakuletea 3 million. Wataweza kuletea 2.5, wanaweza kuletea 2 million, wanaweza kuletea 1.5, because obviously again it is their platform that was used to either generate those funds. It happens, it's life, and one thing that I want to tell you is that nothing is for free. Hakuna mtu anafanya kazi ya chacha hapa. Hakuna, nobody anafanya. We can even mention names that haven't even been involved in scandals, but let me tell you, I have a good friend of mine that does a lot of helping, but guess what? Hiyo helping inapita through yeye, and through yeye ndio analipa rent yake, through yeye ndio analipa bills zake, na through yeye ndio pia anawasaidia. Unaona? So it happens, it is there, it is life. We have to accept that a lot of people, when things go through them, they will have to slice a bit of the pie. That we have to accept. Iyo nayo si uongo, lazima to accept. You're actually speaking the truth. Iyo lazima to accept. You're actually speaking the truth. The But problem, at the end of the day, we agree to disagree. We agree to disagree. So Kioi did what he did. You know what? Let me just step down. Can I say something? Or somebody else wanted to talk? I wanted to say something when I thought I was actually being thrown off, but yeah, because I'm losing my train of thought. Because okay. You can think about it, Akini. If not, then you can just let go. So maybe she can jot it down and aongee akikumbuka. Anyway, for me, generally, as you've already said it, we've been on this app for long. We know how things happen. I would say the thing we started discussing of you and your God protecting you from the evil in life is what actually should come in. And for the most part, I have been in many situations where what one other stories mchango, they approach me and I'm like, yeah, no, Trisha is one of my very good friends. Now, I mean, suggest 2 different occasions. Come, let's changa for this person. And I'm like, nope. Inquire this and that. And then when it was all done and finished, because I nilikuwa busy, sikujuanga what happened, come find out it was a lie. Not once, not twice, not thrice. I've seen all those things happen. I go to a point where I'm very guarded. And I'm glad, actually, I'm guarded. I'm very questioning about everything I try to do. Any project I try to support. And let's just say for the goodness of many things, even when I was, when you guys remember when Nyako called me out, when that thing happened, I'd actually mentioned the night before, I'd actually mentioned to, what's her name? Anayeko, nikamwambia, hey, tell Nyako I'm gonna do this. Chini ya maji sitaki kujulikana, I'm gonna just get a PayPal and do this when I'm ready before the end of this time.
And then things happened the way they happened, and I was like, okay, is that how you feel? After I expressed what I wanted to say, that protected me from so many other things, and I stepped back. But things happen. Some of us are lucky we have a way of God just blocking that thing. I don't find myself in these mchangos. I don't rush into these things. I'm not the kind of person who would rush in a place and be like, hey, tuchange, tufanye nini ndo nionekane. No, that doesn't work. Some people like Diana has even asked me for Moesha. The first time we interacted with Diana, you literally said, are there documents to prove all these things you're doing, at this and that? Unajua watu wajuangi umainulize hizo maswali. Watu wanadhani we just cool and make and do what I'm doing because you don't question. You've actually questioned even about Moesha. And I am okay, comfortable doing all that. But by the end of it all, I feel, unfortunately, we as Kenyan TikTokers, we have that thing of being too good, too lenient, and too caring to want to be the first people to come through for people. Unfortunately, what you forget or what you actually don't want to think about is the fact that somebody will come and tell you they're dying, they didn't have anything to eat. Meanwhile, they're in a bar. And once you send it, or they're actually preparing to go for vacation, and once you send that money, the little that you deny yourself to actually go on vacation, or deny yourself dinner to support this person because you went and worked. Most people actually work overtime and stress themselves. Mtu ata sacrifice hiyo kidogo yako nayo, atumie mtu kidogo anaona wanasemanga aje, hey, the weekend in Mombasa amenekwanga aje. You see somebody posting their WhatsApp status somewhere in Diani, na umejinyima na alikuambia amekosa chakula ama school fees. The problem is it will continue until you stop financing these things. For Chris, I agreed. Kuna vitu zingine alifanya. Personally, if I was in his shoes, kuna pali ninge put a stop na niseme, yo, guys, I don't have time for this bullshit. Me personally, I would protect myself in a way that is different from what he did. He was trying to prove that he's not part of this, and he went out of his own comfort zone and put himself in more trouble by engaging in so many other things that was not necessary. But needless to say, of course, TikTok, they only care about themselves. They will kill you to gain anything they want to gain in life. They don't care whether you're okay or not. And unfortunately, because of this gang or group mentality, people can't think for themselves. They would rather support the wrong cause and not call out the bad, as Omote you had already mentioned. Nobody will care to call out the bad because, like you said before, nobody gives a fuck about the truth. They only care about protecting themselves and covering themselves up just to look like the to look like the group is doing good. But just give them time. Give them time. You don't even need to fight so much. Give them time. It will all fall in place. There's nothing in this world that time cannot actually fix. We'll be here watching. But peer pressure za kukuwa na views na entertainment na being the most supported person, that's bullshit. Bro, there's nothing in this world that is more valuable than humanity. Be in a place where you do the right thing. You don't have to fight things, just let go. Let go. You don't really need to be in a place where ati kwa sababu Diana nikifanya makosa baadaye Diana will confront me. If my babe actually did something wrong or I did something wrong, atani correct. And I'd rather be in a space like that than be in a place where I'm doing something wrong and it's like, hey, that's my babe, let's go. We go and die together instead of helping each other get out of the situation. The problem with life is if you entertain this thing, it will grow and come and bite you under your own skin. But it's all good. We'll be here watching. It's never that serious. And before whoever analyzes and say, oh, you hate us, yo, hakuna mahali. Omote, can I just say one word before I go?
Go ahead. I just want us to be kind to each other and just love each other. It's not too much to ask. Yeah. It's not too much to ask. Let's just be kind and be empathetic and just be kind and love each other. That's all. True. And with that, I step down. I love you all. Thanks. Thank you. Yeah. As I was saying, like sometimes unajua mse unaangalia unasema vitu ndio zinaenda venye zinaenda nini and you get yourself in the mix. But for the most part, like you can lie to people, but you cannot lie to yourself. You can lie to people, but you cannot lie to yourself. So for the most part, like manze, hizi vitu ndio zitaenda out of proportion. I know this live, because it's public, it will be recorded, it will be out there, it will be nini na nini. And I would say this, me, I'm very, very, very calculative of what I say. Very calculative. So when I say something and it gets out there, I actually want it to get out there. That's just me speaking. So what I said, that what I saw today made me lose respect for a lot of people. A lot of people nearly lose respect just because if I am choosing to stand for just the truth, and I am me mwenyewe, even though I did not contribute no money, I am not asking for any money, I am not asking for anybody to go to jail, I'm not asking for anybody to claim pesa yake alituma. I am not asking for any of that. Ulituma kwa roho yako safi, na iende hivyo tu, mashallah. Iende tu hivyo tu vizuri. Mwenye ataenda itumie huko kwa ubaya yake, kwa uzuri yake, Mungu atakuongeza kama atakuongeza. Iende tu hivyo ikienda. It's not an issue of asking for money back or asking for support back. And but by I the am way, saying, on that point, there's something that I always do. If I wake up one day and decide to support someone, whether they did me wrong or they did not do me that, na kuna evidence. Imagine siitishangi hiyo pesa back. I will let it. It's okay. It's okay for even the people that have gotten their money back. It's not a problem. Ni sawa. Lakini what I'm saying is, and I don't want, na si ati nimescrutinize nikisema wenye walipewa pesa yao back walipewa ndio wasifuatilie na nini. No, I'm not even doing that. What I'm saying is, when we come to a conclusion, when we sit down, let's be honest within ourselves to say, yo bro, this was fucking wrong. This was wrong. This was not right. Irregardless of who is taking the win. Let's just say this was wrong. Iko tu wrong tu hivi, na hii ndio makosa, na acha isirudiwe tena. Si ati if Kioi goes to jail today and rots in jail, hainiongezei oxygen, haisimamishi siku yenye ndakufa, haisimamishi nothing, hainiongezei pesa. So the jail is not the problem, but the problem is, let's just call what is wrong, let's just call it wrong and let nature take its course. But when there's a vendetta to say that, yeah, we know it's wrong, but we will stand by you. I will mention names like nilikuwa jana ama juzi, whichever day you're on, napita mahali naona yours truly sijui na backup amesema I will support you irregardless of what, just because they've had a problem with Diana. Napita mahali nasikia, oh tulichanga hatutaki pesa yetu. Yes, ni sawa. Hakuna mtu anataka pesa back. Hakuna mtu ameitisha pesa back. It is okay. Kama alikunywa, alikula, alisupport huo manzi alimdanganya, it is okay. But let's just say, when it is wrong, let's just call it wrong. Let's just say, Buddha, ulichezwa.
haungetupeleka mochari, ungefanya due diligence yako. Buda, ulichezwa. Haungetufanyia hivi na hivi, ungefanya hivi. Lakini just because there's a narrative that we hold a certain platform, we want to make somebody else look wrong, and it is so bad that it has to seem like I am standing with Diana because she called it out. Let me tell you guys, mimi najua hata leo nikikosana na Sialo, Diana atanifungulia kikao. Najua. I know that from a fact point of view. I know that atafungua seme Omote. Baby, relax while I'm talking. Relax. I know atafungua seme nilijua, nilimwambia, I know it will come, and there is a time. And guess what? Just because it's a relationship right now doesn't mean that it cannot end because of whatever reasons. It can, and na mimi mnaweza kuja na mnipige vita na mnitupe huko, mniambie nini. It can happen. It is okay. But I am saying, when somebody is on the wrong, if they are your friend, if you do not tell them, bro, ulichoma, and since you brought it on public, we will stand and say you fucked up, but we will make sure that you do not suffer just because. Mimi, I would expect watu waseme, Kioi, you fucked up, because Kioi is not somebody to be taken advantage of. One, yes, he can, but it is not somebody atabebo ufala na mtu mwenye hata ayuko as a big personality on this TikTok. No. So kusema, oh guys, na nilikaa nikasikiza hizo ma evidence na nini na nikajiambia kama mwanaume enyewe mwanamke anaweza kuenjoy. Me reading off of those evidences zenye alieka, nilisikia niliangalia nikasema enyewe hata mimi nikakuwa dem, whatever Kioi has presented, I might have been hiding from the public, but naweza kuwa nimebebwa fala na udem. Sawa. Sawa. Just for an hypothetical part of view. But let's keep it 100. If we are going to stand with Kioi, if we are going to stick with him, if we are going to say that we know Kioi is a thief, if we are going to say, a lot of platforms walikuwa wanasema Kioi is a thief, but let me say this, all those buts, jamaa kuna place anajieka ya ufala because he has been all on this. So if you're going to call him out, just at least honor the people that you have a platform. Si ati utafungua juu uko na platform, utafungua juu utaleta big personalities, and yes, people support each other's off of merit on this app. Lakini if you are not wise enough to say, jana nilisikiza Mwakio akisema Peter Kioi, kesho come out straight, tell people that you fucked up, nini na iko hivi venye ilienda. Ama we kuja tu seme tu kweli, alafu leo time yenye Nyako alikuwa anapigana na Pesh kwa mali safi, live ilikuwa ishafunguliwa kwa Boscan wakisema wacheni wamalize na hii drama, alafu tukuje tuzime nyota ya Diana. It's not about kuzima nyota for the people that are woke. Watu wenye wanaona Kenya inaendelea si story na kuzima nyota. You guys are so focused on ati kuzima nyota, ati kufanya nini, ati Diana still doesn't even get gifts even if she stands by the truth. It's not about the gifting. It's not about the people standing with or without. It is for you saying, and me nasema hivi, whoever has a brain of themselves, regardless of the life that was opened, kama ulikuwa na watch when the main points were being said, and I don't care if people recorded, but like Boscan was dead general centered, regardless of what she has with Diana, even though there was still a bias,
wenye wanaelewa hiyo kizungu, even though there was still a bias. Mtu alikuwa akisema point, Buskana alikuwa anasema makofi instead of chekesha makofi. Alikuwa anapiga makofi akisema enye kweli enye imeenda mbaya, lakini najua tuna stand na huyu, lakini hapa I would need him to see this point, even though at the end ali have to make statement kwa mboka yake, which kila mtu is okay with protecting mboka yake, but for the most part alicheza kidogo neutral, so siwezi mkashifu kidogo hivyo sana. To top it up, chenye unasema, you know that people usually take Geoffrey as this joker, but yesterday Geoffrey was there. He was let me not the okay, Don also tried to call it out as it was, but Geoffrey most of the time he was being dropped for calling it out as it was. So Geoffrey is not always a joker like throughout. Sometimes he makes sense, and yesterday he was actually trying to make sense. No matter how many times he was being dropped down, he was among the walifungua live, lakini Geoffrey was the MVP. I'm sorry to say that. I wish I could have gone there and supported Geoffrey, and maybe I can even give him his flowers on a different date. But Geoffrey was the MVP kwa your live. He was the one sane person. One sane person. I second. He was the one sane person that alikuwa anasema mai achaneni na hiyo fala au wote ni wezi. Na si kwa ubaya, call me out, take me wherever you want to take me, kuja fanya kenye unataka kufanya na mwili yangu. But Geoffrey was the one person mwenye alikuwa anaenda na kenye inaendelea, na not taking sides off of different. Kama tunaweza sema let's put our differences aside and support Peter Kioi, it's the same way we should say let's put our differences aside and stand with this truth for this 1 second. Alafu after truth imepatikana, tutaenda tupigane na Diana, tutaenda tupigane na Geoffrey, tutaenda tupigane na nani. But especially mimi nilisikia kuna mtu aliingia hapo akasema, Lady Jacqueline aliingia akasema, Diana Rose unafikiria nyota yako imewaka, wacha tukuzimie nyota. And I swear to God, me from my listening point, nilijiambia hii ni kikao imejengwa. Hii ni kikao imejengwa because of what has been going on. Nilisikia Nyako akisema, Collins ulisaidiwa, mbona usisaidie huyu? Nikasema so Collins sasa atetee mtu kama ni uongo. Nilisikia Mwakio akisema, Collins mwanaume alisimama na wewe, mbona usisimame na yeye? Asimame na yeye na hakuna mtu amekufa. Let's not be dumb. Let's not be dumb. But again, if you look at the backtrack, the history, these are people that do the same thing. Guess what? Mimi, I will say it with my own understanding. Siongei juu ya gift, siongei juu ya nini. Peter Kioi ametusi Nyako juzi, amemwambia nani nini. But just because wako kwa hiyo same category ya kuchanga, ya kupata nini, cartel, ali have to stand na yeye so that akileta kitu yoyote kesho, Kioi asiende against her. Cartel, underline the word cartel, the same cartel. Mimi nawaambia hivi, Nyako, Kioi, sijui nani, yo, come for me if you guys want to come for me. I will speak my mind. Nasema tu, na si juu ya gifts ama nini. But I am just saying, this was a fucking dumb move. Afadhali hata mngemkashif, alafu mumbuild uko nyuma. Mngembuild uko nyuma later. Venye mnasema, hao watu wengine wangekuja wamsaidie, wamwambie kuja kando hivi tukusaidie. Hata nyinyi leo mngesimama na ukweli, alafu uko nyuma mumwambie Buda kuja tukurudishe back to line. And so you guys just saying hizo vitu zote, it was fucking nonsense, man. Yeah. Watu wenye walikuwa nasikiza wenye wako na akili ni nonsense.
Oh, Shiluna, you can speak, and then I want to say okay, just a moment, and then I'll mute myself. Another person that needs to be called out is Lady Jacqueline. I remember on MC Chris's live yesterday when everything was being revealed. She was apt, and then she was among the people who were saying that if at all whatever funds she had channeled to Peter, and if at all there was no dead child and etc., she was gonna claim her money back. Only for yesterday for her to go onto Boscan's live akisema ati hata ile pesa nilikuwa nimekutumia kaa nayo, I'll talk to my group so that you don't have to. Yes, Shiluna. Kuna recording akisema hiyo pesa tutaitisha, alafu jana after walijikusanya alisema ni sawa, si lazima urudishe. But let me ask. Yes. But that is went stupid. To the end, Luna, they only actually sent $200 according to that information on that video. So, yeah. So it's not really money. It's not. Yeah. Also, maybe it's not about the money. It's not actually about the money. It's actually it's the fact that she is two-sided. It's never about the money. She has a following that she leads and misleads whenever she chooses. So yesterday when she was on Chris's live, it was suiting for her to portray this picture that she was against everything that was happening. Only for her to go onto Boscan's live yesterday and utter these words. I was sick to my stomach listening to everything that was happening on that live. Yes, we sent you 20 earlier and 5 later. But you can keep it. But before earlier alikuwa anasema Peter Kioi lazima urudishe pesa yetu. And then just because watu wamejikusanya akakuja akaingia na narrative ati yes, we don't need that money, I will talk to my people. I realize this TikTok. How so fucking of an idiot can you be? But this I am sorry. I am sorry to use those words. I am sorry. Yeah. But that is so disturbing. Go ahead. Yeah. Anyway, on that point, you guys have not realized that people only do shit for attention. They go where the numbers are and make a point just to be recognized. They don't really care about what they're saying. All they're doing is to be recognized and to be seen. So that's the sad thing. People do things for recognition, unfortunately. Okay, Diana. Okay, thank you guys. Hi guys, I hope you guys are fine. Actually, I have been thinking a lot about a live I wanted to open today, which I actually feel sad about, because sometimes when you are after the live that I listened to, it was being zoomed somewhere that I was, and I heard these people talking. But this is what I'll tell you guys. The issue on TikTok here is that the groupings that are on TikTok, they are completely well organized and neat. They gatekeep for each other. The reason why you will see Jacqueline, Nyako, Kina Boscan, all that whole group, they have one thing in common. Every member of that group has done mchangos, has had projects, has been accused of not being accountable in one way or another. These are people who are obsessed with raising money, they all walk in a pack. That is why you will find Peter Kioi, before Jacqueline does... Omote mute kidogo. Before Jacqueline does any fundraising, pay attention. You utaona Peter Kioi atapanda na platform. Every time in the past when Nyako was doing any fundraising, Peter Kioi was always on the forefront. So Peter Kioi is a gun for hire on TikTok. What he does is simply does the dirty job of attacking anyone that is going to come for the master that is going to be fundraising money. That is what he's been doing. He did it when he was in Nyako's platform. When he was not getting the money as he needed to, he moved to another platform. That's what he does. He's just a commercial flying monkey. So he moves when it suits him, goes to the highest bidder. That is why he can work with each of these cartels. That is what he does. And that is how it operates. That gang operates that way. So the reason why they regrouped is because
their gun for hire was exposed. And so they have to protect their gun for hire. And that is why they speak of nonsensical things like nyota and all that rubbish, which I really don't care about. But this is what I'll tell you guys as TikTokers. Yesterday, Peter Kioi put up some charts. And guys, can you believe it when I tell you those charts, it was Peter Kioi chatting with himself? Because I ran those charts and it's just from one person. I have actually, and not that I'm supporting you, Diana, but I overheard somebody say messages zilikuwa zinasoma Evelyn, WhatsApp inasoma Eve. If you have saved one person with the same number, how does it? And I was on that live, na kuna time alisongesha simu kando, alikuwa anasongesha simu kando hadi boss kana kwa we rudisha, na anasema ngoja, and guess what? Let me tell you this. If you haven't realized, hakuna mchango itafanyika kwa hii TikTok kama Peter Kioi ataipinga. Exactly, and that is what happens. Akipinga haifanyiki. Ni gun for hire. So unaona Peter Kioi haifanyiki. And I'm not having a vendetta, is something that I have observed. Mi hata si ati nini. I have observed. Akiamua kukuja aseme hapana, msifanye mchango kwa huyu mtu, hapana, haifanyiki. Lakini akikuja aseme, wacha nikwambie, ngoja, before that I even did a thing and I even posted story yake na CoinCores. Alienda hadi kwa live ya Boscan akamwambia, Boscan funga live tuende kwa CoinCores. Na after story ilienda venye ilienda, alisema CoinCores ni mwizi. And I tell you this, walikuja, mimi hadi nilitumiwa message nikaambiwa. Kuna mtu alitumia Kioi 5k akamwambia fikishia CoinCores. Na akufikisha na akaenda akaambia CoinCores nimetuma 5k umefikishiwa, akasema sijafikishiwa, and that is where the brawl started. So unless we have made it work whereby kama Kioi haja approve haifanyiki Kenya, and so na atapiga vita whatever it is, and I am saying this without fear or favor. Ukitaka ukuja unilambe rasa, kama unilambe rasa. I am saying it mimi kivyangu, without no backup, no nothing. Na nakuja Kenya next month, na bado ndapiga sherehe penye mnapiga sherehe, without fear or favor. But it has come to a point whereby if you are not in cahoots with a person taking a percentage, because nobody does these things for free. Nobody does these things for free. Pesa ikipita kwa mtu kuna transaction fee, na yeye akikutumia atakwambia there's a transaction fee, and that transaction fee is your gate pass for you to get what you will get. And this is not just ati history ya Kioi ama nini. I would say this even to my deepest friends or people that I think that I hold as acquaintances, that even when there is a charity, they will use your money to go and do whatever they gotta do. So that is why I'm saying, mi najua pesa. I have a friend who holds a large platform of Kenyans on na ako East, lakini naweza kuambia anaekaga Cash App, anaekaga Zelle, na anaekaga namba ya huyo mse anasaidiwa. Na huyo mse atasaidiwa apatiwe 10k kwa M-Pesa yake, lakini kwa Cash App na Zelle ya huyo mse imefika maybe 40k ama however much dollars it can get. But atasema, hey, niaje, highest bidder ni nani? $100, aongeze $20, aseme I have gotten 120 from people, I will give you this. Nobody does it for free. And there's nothing wrong. It is big platforms. You have to go there to get some help because you can never get it from small. And yes, they get their due diligence. Wanapata hiyo pesa yao kidogo ama nini ama kubwa.
but I will tell you this. Watu wenye wanakimbililiaga mchango watakula kakitu. Hakuna mtu atafanya kazi ya free. Huwezi nitumia pesa kwa Cash App unitumia $100 ikatu ifike 96 alafu mimi mwenyewe nikutumie $100. I would send you $85. Or if I am that genuine with you. If I am not, they will send you $50. If I am not, they will send you $20. That is something that happens when things go through somebody. And that is why people go to these big platforms, because it is already a pact that lazima nichukue yangu. Hiyo si uongo. Lazima nichukue yangu. But let me tell you, wacha nikwambie kitu. Wacha kwanza nimesahau hata kitu nilikuwa nataka kusema. Let me just say something. All these big platforms, and this is why I'm telling you guys, these people there, anytime you see Peter Kioi with someone, why can't you guys ask yourself, na sio kwa ubaya, and I'm not trying to even try to tarnish anybody's name here. All these big platforms, because we are being honest here, why do you think even kina MC Chris still want to associate with Peter Kioi? Why? Everyone, they all still want to associate with him on this platform. It's because most people have enabled him to be in that position, because he's the gatekeeper. He protects the mchango gurus. He protects the people that use mchangos as a way to benefit themselves. And I'm telling you the truth, anytime utaona mchango hapa kwa TikTok, hakunanga mchango hapa kwa TikTok yenye watu wanakimbililia na hawapati cut. The reason why hata vile Chira alikufa kulikuwa na kizungumkuti, because everybody suddenly wanted to be the leader of mchango. Hama mkumbuki vile hiyo mchango ya Chira ilileta shida. Mpaka ilikuwa sijui nani ndiye anafaa kufanya mchango, nani anafaa kufanya mchango, because it's not that they cared about him. No, they knew the money that was going to be involved in it. And that is why all of them were scrambling to be the leaders of that mchango. Na ikaleta hapa shida sana. So every time you see anybody raising money on TikTok here, just know they want a cut out of it. That's just the plain truth. Hakuna mtu mwenye anaraisingi pesa hapa kwa TikTok na anaifanya ati hivyo tu genuinely hivyo ati nini. That is why wanaenda to the extent of looking for sick people in the hospitals. Wengine wanaenda kupaka makeup kwa watu kwa mortuary. It is about making money, I'm telling you. But it goes to a sick extent when someone actually decides to kill another woman's child who had died some 2 years ago. That's another level that we just need to be all sick about. It is not right. Like, I started asking about this issue immediately I saw that picture, because me, I'm also on Facebook. Watch that story, a picture. Wacha nimalize kwa pamoja. Go ahead. So the fact that there are people who are actually okay with that behavior is what even just makes me sad, especially women. Yani ati sasa watu wanakaa kwa platform wanasema ati mwizi wetu. Like, it's not even about the theft, it's about how he did it. And then he has doctored text messages that he communicated with himself on Wednesday. So utaniambia huyu baba alikuwa anaenda kwa mochari mara 3. Alienda kwa morgue, alitupeleka kwa morgue kwa live mara 3 bila kuona mtoto, bila kujua mwanamke alikuwa na mimba. Can you guys think about how sick that is? And then he goes and creates a chat that he has generated for himself, and a chat by him. Yani anajiongelesha yeye mwenyewe to create a narrative against this woman, Evelyn. Na mkumbuke Evelyn hayuko kwa TikTok na hajawahi fanya mchango kwa TikTok. This guy literally recruited Evelyn to be the person that he's going to use
And then sasa yeye ati anajitoa kwa hii issue because Evelyn hayuko kwa TikTok, hajawahi fanya mchango kwa TikTok. It is Peter Kioi that understands mchango ya TikTok, na yeye ndiye anajua vile watu wanachanga hapa. So he went and approached this lady and told this lady, well, the first thing you need to do is to change your account. And they changed the name of her account 7 days before they started this saga. Akachange jina hiyo account ikakuwa Mama Lemayan. They even guessed the name, ikuwe Jaya Lemayan, knowing very well no one will even go check. You know what Peter Kioi thought is that no one would do a check on what he imagine changing a name to Jaya Lemayan when there is no kid that was ever born. Imagine. Leave even one that has died. Wachana na mwenye amekufa, there was no kid that was ever born, but imechenjiwa to Mama Lemayan. Familia ya huyo dem imesema hakuna mtoi amewahi zaliwa na huyo dem. Lakini imechenjiwa to Lemayan. No, that is before. Unajua nimesikiza wase wengine wakisema sijui ati mngefanya DNA mngefanya nini. This woman was never pregnant, never had a kid. Alafu kuna jina ya mtoto hadi kuna jina ya mtoto. Omote, nikikuonesha pale alitoa hiyo jina utashtuka. That's Peter Kioi did not just steal the picture of a child that died some 2 years ago. He also went into this group and took the name of one of the babies also called Jaya. Alafu akakuja hapa in the same group there is a kid called Lemayan also. Akachukua hiyo jina ule wa kwanza akaweka na huyu mwingine Lemayan, akaweka ikakuwa hiyo Jaya Lemayan, because he wanted to make sure that Masai name, sijui yeye ni Masai, iko hapo. Alichukua majina ya watoto wawili kwa hiyo pregnant moms and dads. Guys, it gets sicker when this guy literally, unaona huyo mama anaitwa mama ya huyo Jaya. Do you know that Peter Kioi alienda kuchat na huyo mama before achukue hata hiyo jina? Alienda kuchat na yeye, yani anapose ni kama anamsalimia, anamuuliza vile yuko. You guys don't know how sick this man is. He is sick. We are dealing with a sick person. And then anakuja kuwaonyesha chats zenye ametengeneza yeye mwenyewe. Now he's threatened Evelyn mpaka this chick doesn't even know if she should be hajui hata aende mbele ama nyuma, because ameshamthreaten, amemweka yani zile za if ukijaribu anything. Now Evelyn is scared because everybody else thinks that she lied about being pregnant and giving birth, like ameua mtoto mwenye hata hakuwaiza. So she can't even defend herself and she's scared. So Peter Kioi has put her in a place where she's looked at as a bad woman. Ndio maana yeye ndiye alikimbia akakuja akapost eti fear women, because Asha instill fear in that woman to a point where she really is so unsure of even who to even talk to or who to trust. So he's not just destroying the fact that we cannot trust people coming to Changa, but in the process, he's also destroying this woman, Evelyn. Yet he is the one that recruited her. Ndiye apate hizo pesa. So unaona ule mwanamke, sisi ukiangalia yeye ndiye alikuwa anaonekana pale, hata vile watu wamemzoom picha zake sasa zinatembea huko zinatembea huko Facebook, but za Peter Kioi hazitembei. Picha za Evelyn ndo ziko all over. The problem I had, na mimi naongea kwa wenye wana record, hebu fikishieni hao watu hii story da wajue mimi naongea as a lone wolf, that when I say that my chain of thought, that when I say ati nilikuwa nataka kusema fuck that imenitoka man. Kenya nilikuwa nataka kusema imenitoka. Me in all honesty, all I can say you can take a pause. Me what I can say, Sister Kenyana,
Me, what I can say is that whole story was very well orchestrated and played. Like, if anybody watched or listened to the whole body language and movements of the whole scenario, it's only a Of course, it was well planned. only a fool that can be convinced by such a story. But kuna way bisi semi wewe ni mjinga kwa sababu uli contribute, that's your own point, because I believe if you wake up and send money to anybody, that's your own. Hakuna mtu amekushikia gano tumane, wewe tumana tukawa unataka. But that was orchestrated, and of course I am sure it was not the first time I played victim of a situation, because I don't really follow about his stuff, but that was clear that by the end of it all alikuwa na play victim by now claiming that Eve alimdanganya. I don't know who the Eve person is, but it was very clear that he turned the whole story around to make Eve look like the innocent one, because first of all, why was he colluding with the whole story, and why were people even opening a WhatsApp group? Like, the whole thing didn't add up until it came out, and then now akaanza kufumble, badala ya kujisalvage na kujitoa aliendelea tu na hiyo story. Unajua kitu, you know why he could not continue with the story? Because he planned this thing, but he forgot one thing. He was not smart enough to remember that when somebody dies, there is a death notification. He, in fact, if you realize, Peter Kioi doesn't even know there is a death notification. He only knows about a death certificate and birth certificate. You know what? It's not like he doesn't know. He knows there is, but he knew you're not gonna ask for it. Nobody's gonna ask for it because Dwazi wengi, nobody ever cares to question a situation. Because there's no way you're gonna wake up and tell me, hey guys, we just lost a kid who's 2 months old. Jai tuona tuko na mimba, hatujai ongelelea hiyo mimba. Hakuna vile mtu atapata mtoto na asikuwe excited about the kid. So there's a lot of questions that was there, but people ignored it. And that's where the whole thing came in. Hi, Beauty. How are you? We're okay. Hey, nimetype. Dula leo akanizimia stima. Hi, Omote, and hi everybody. Kuna mtu mwenye ako na sunflower mbili hapa. Hebu muangalie umute. Huyu mtu ako na sunflower mbili. Imekuwa wewe hello. I'm very well, thank you. So, terrible. Yesterday, when everybody walikuwa huko kwa MC Chris, there were like 9 or 10,000 people watching. So I got overwhelmed. To me, I left the group. Then nikaenda kwa live ingine. Can you believe people were saying, ata kama Peter amefanya vibaya, the fact that it's Diana amembust, we will all support Peter, na tukuje tumsanitize. In fact, Peter tupigie simu, tumuonyeshe venye hii game itachezwa, tutaform WhatsApp group, and then tutamsanitize. So as we are arguing here, everybody now saying he's good, he's all that. There's a WhatsApp group that happened yesterday. That's and okay. That's okay. It's fine. We know. Actually, what wengi walikuwa na watch live. So Acha. Hizo chats, for me, how can you have a child and then you're now asking for the name the 10th month? Ndio mna discuss jina ya mtoto. Kenya, how long are we allowed for a child not to have a name? Beauty, do you have evidence of those chats? Me, I don't know how to screen record. This you know, like, we should teach me. Like, Minajua, you have like a maximum of when a child should not have a name. Mtoto aliulizwa jina the 10th month. Wait, mtoto alikuwa 6 months or 10 months? I'm so confused. I don't know, me. It came 6 months, it came 10 months, but the 10th month ndo wana debate about jina. And then that 10th month wakapata jina is when apparently the baby also decided to vamos. So anyway. So if I may say, me following his story, this is what I say. Kama nimse kujiclear. If I told Peter was to clear himself, angesema aje, ni aje majamaa. Cause alionesha chat sijui za Wednesday. Angesema majamaa, hata mimi manze nakimbizwa. Hata mimi nakimbizwa, huyu dem anifanyii justice, huyu dem ananionyesha hivi na hivi na hivi na hivi. But everything that was being said online, Kioi was coming out to defend and say, mnafanya hivi, mtoto wangu ndio amekufa,
mtoto wangu amefanya nini, mtoto wangu ame. That is why I cannot exonerate him from this, because kama angekuwa na shida hata hiyo Wednesday, hata hiyo last, actually before that, the week before, yeye mwenyewe alikuwa amesema matanga lakini tuna cremate. Umesema una cremate, hujaona mtoto. If at all story ijaenda mja cremate, hiyo Tuesday, hiyo Wednesday angetokea aseme, hata kama si kutuambia, angeambia hata MC Chris au mabeshte wake wa ndani, angewaambia majamaa manze, udem ananisumbua, udem manze sija verify, hebu tufanye juhudi to make sure kuna mtoto. Lakini nilisikia nilisikia ati alipata do kutoka kwa platform ya Abdul, akasema shika hii pesa yako, hiyo yako iko na watu wanaweza leta 1 million, unafaa uchange more. Unaona? So I don't know how true that is. I am just saying what I heard. Yeah, Abdul ni ukweli. Hata walienda kuchagua masanduku wewe. Alienda kuangalia masanduku. Nani alienda kuangalia coffins? Alikuwa anaenda kuangalia coffins. I have a question for anyone who is a parent who is here. I'm not a parent, but umepigiwa simu umeambiwa mtoto wako amekufa. Na uko mbali. What will be the first thing utafanya? Hata kama uko sijui wapi, si utakuja tu mara ya kwanza uone huyo mtoto wako ambaye amekufa hivyo? Yeah, that's the first thing. You have to go and see your child. I do not have a kid. I do not have a kid, but I know that is the first thing any parent would do. They will want to see their kid. Unajua nini? And then Omote hadn't finished. Yeah, go ahead. And then another thing, the same Peter came and said the kid has been very unwell for the past 6 months. Ameshindanga akienda kumuona, hasikipo anapiga simu to check. But yesterday, he never saw the kid. No, so imagine, which kid was unwell for the past 6 months? He has never seen the kid. Na picha yoyote yenye ametuletea ni ya mtoi akiwa amelala nikana ka infant. Hakuna picha ya mtoi akiwa amebeba mtoi. Hakuna picha yoyote. There's nobody. So bottom line, before you even go to hata mapicha, there was never a kid. Familia ya Udem imesema hakuna mtoi. And guess what? You know one thing? And this is what I will say, which is my own understanding. That is why that I say that as much as kila mtu anajaribu kusema atapita ati amedanganywa, what I would say about this is, kwa hiyo 10 month yote hajawahi ona mtoi, hakuna picha ya dem na mtoi, hakuna nothing. Atasema aje amedanganywa akisema ati mtoi alikuwa na mama na mama hakuwahi muonesha nothing, but mama wanatoa chats za mama akisema mtoi ni mgonjwa, mtoi ni nini, ati mama alinitumia picha akilia nini. Nimeona zote, lakini hakuna mahali kuna picha ya mtoi, hakuna mahali kuna picha ya mtoi akiwa hosi. Hakuna nothing. There's nothing like that, which means yes, obviously tunajua mtoi hakuzaliwa. As much as I'm going into pictures za mtoi akiwa msik, mtoi hakuzaliwa, hakukuwa na mtoi, hakukuwa na nothing. So that means already they knew this was a proper wote wawili walikuwa wanajua ini mboka. Alafu saa hivi venye Eva ameekelewa, hajakuja kujidefend. You know why? Hajakuja kujidefend kwa sababu ameambiwa wewe ka in the shadows, mimi niko na watu wangu watani defend, you will not get involved. Exactly. Wacheni niwaambie hivi kitu moja. Huyo dema ameambiwa usiongee kitu yoyote, usiseme kitu yoyote, hawata kuguza kwa sababu me and my crew, we will make sure that watu waachane na hii story kwa sababu watasema tu ni pesa nini. Huyo dem hajakuja kujidefend as a woman ati
hey, I had a kid and this is what happened. Hajakuja kujidefend, hakuna mahali amesimama kusema statement yake. Ameambiwa wewe hata usiongee, kaa huko chini, because guess what? I am a big TikToker and I have a crew that will make sure that this story dies down. Kama huyo dem ana accuseiwa yeye ndo alidanganya, ako wapi saa hii ajidefend? Ako wapi? Ako wapi? And that is why I was saying, forget. Hold on. That is why I was saying, if it is at all kupeleka mtu jela, msifocus on kupeleka Peter jela. Kama ni kufind justice to the core, mimi si advocate ati mtu apeleke jela. Yes, Peter was doing a scam, a con, we already know it. But kama ni mnataka ku get to the bottom of it, wachaneni na Peter kabisa. Chukueni huu mama venye ameekelewa, mpelekeni jela. Mpelekeni kwa polisi. Yeye mwenyewe atasema, watu wangu, acheni niwaambie ukweli, hii yenyewe niliekelewa, niliambiwa nifanye hivi. Msifuatane na Peter koza mtawezana na hao watu wanamdefend. I swear to God, Diana Rose. No, Mote. Let me tell you something. Hold on, Diana Rose. Let me tell you. You know this narrative you're saying at hatutawezana now. That is what these guys like to hear. Ngoja, Diana Rose. Nisikize. As much as yes, you want to be an advocate of whatever you want to be an advocate. Mimi ndakuambia saa hii, hakuna mahali utapeleka Peter Kioi. I will tell you the and if you want me to stand on that, I can vouch on that. But the only way that you will get things to come out, you would have to go for this woman. Huyu dem ashukuliwe, ashikwe, apelekwe ndani, na kama wamesema, Peter Kioi wamesema pia yeye alidanganywa, they will let this woman rot in the prisons. But if this woman is not on the wrong, atafunguka na aseme, watu wangu, poleni, huyu mjamaa ndo alinipeleka na nikafanya hii na hii na hii, yeye ndo alinifungusha hivi, niko na hizi chats ama sina, ama ndawaambia ukweli, niwaambie huyu mjamaa alichukua simu yangu akadelete. That is the only woman that will speak up na aseme kila kitu. Peter Kioi hakuna mahali mtampeleka saa hii. There's nowhere you will. There are many ways to deal with Peter Kioi. Even the morgue that he went to pose that his child is there is a way to get Peter Kioi. You don't need Peter Kioi directly. You don't need to go for him directly. Hata hiyo kuenda kusimama ati morgue iko hapo. Imagine, let me tell you, you are wrong on that. And there's also another way to get Peter Kioi. What Peter Kioi has done should actually be in the media, Kenyan news. This is a person that needs to be published out there so that people should watch him on television. Hiyo sarakasi charges zitastand kwa sababu hata wao they can be witness, waseme huyu mama aliwadanganya. They can do that. And when they do that, huyu mama atasema, majamaa, mimi kama ni plan hivi ndio ilikuwa. But when you go for Kioi, it is okay, you will go for him. Na hakuna mahali, na hao watu wenye wanamsupport, hakuna mahali. Na yeye mwenyewe amesema alidanganywa. Yeye mwenyewe alisema the con artist is the woman. Na ametoa charts na evidence za kuprove that the con artist is the woman. So it is not. But the only way you squeeze anything out of this, wekeni huyo mama ndani. That is if you want to go to that deep end. Mimi najua kidogo ilikuwa mboka watu wapate pesa. But if you want to exert pressure, shikeni huyu mama, mumpeleke ndani. Huyu mama pekee ndio ataongea. Watu wengi Kioi haezi ongea nothing. Kioi ashaekelea, amesema ni huyu mama. Huyu mama pekee ndio atasema kuna hizi chats Kioi alidelete. Kuna huyu chats hivi na hivi. Kuna huyu hivi na hivi. Huyu mama pekee. But since huyu mama is an unfactor na wamemwambia tulia, wewe usiseme kitu, we will take care of it, awendi mahali, hawakufuati, ni mimi wanafuata.
hakuna mahali mtafika. I swear to God, hakuna mahali. Hata huyo mochari, whether they're in colludes or not, hakuna mahali tafika. The only way mnafika mahali, Kioi wameekelea huyu mama, pelekeni huyu mama ndani. Huyu mama atafunguka aseme. Cause huyu mama hakuna kitu amewaambia. Nothing. Aliwapeleka hadi place hakuna mwili, aliwaambia nilikuwa nacheza revenge. But huyu mama akijua atakaa ndani kamiti ama industrial area 20 years, 10 years, 5 years, however many long, atasema poleni wadau, huyu mjamaa ndio alinifanya nikafanya hivi. That is the only truth. I swear to God. Niko na swali kwako Mote. Otherwise, Diana, this plan will be just like everything else. I have a question for you. Niko na swali kwako. Sema. Nani kwa TikTok aliona Eve akikuja kuchangisha? Did Eve come to TikTok to ask for money? Eve did not come to ask for money. Who came to ask for money? Another thing. You tell me who came to ask for money. Did Eve even post that her child was dead on TikTok? I don't know about posting. No, maybe I'll say no. I'm just saying. Did Eve? I'll say no Eve, because I did not say it. So now going for Eve is more tricky than going for Kioi because Diana, Eve did I have actually concluded that you have lost details it. Mingi. No, I I'm don't just want saying. to talk details Mingi, but what I'll tell you, you're falling for the narrative that Peter Kioi wanted. You're falling for it. So that's the narrative that is the narrative he's been peddling because he wants to create a narrative that Evelyn is the one that hoodwinked him, and you're falling for it. That's how social media works. He comes with a lie, puts out chats, and then you think the chats are actually right. You are falling for it, and you're actually selling Peter Kioi's narrative. This is what he likes to hear. That is what you're doing. And this is what happens on social media. So that is that is why he created those chats, because he knew if he came with the chats and started a narrative about being hoodwinked, people would start saying that he's so smart, that he knows what he's doing and all that. And that is what excites him. He sits back and he's like, watu wako hapo unaona wameanza kubelieve hii kitu. But trust me, there is nowhere Evelyn asked any TikToker for money. There is nowhere Evelyn was in any WhatsApp group chat. Nowhere. There is no TikToker that sent Evelyn money at all. None whatsoever. That is one thing we need to remember. Hey guys, mimi nimechoka. That is one thing we need to remember. Sawa. Hey guys, mimi nimechoka. That is one thing we need to remember. Sawa. Okay. Hey guys, mimi nimechoka. Hold on. That is one thing we need to remember. Sawa. Okay. Hey guys, mimi nimechoka. Hold on. That is one thing we need to remember. Sawa. Okay. Hey guys, mimi nimechoka. Hold on. That is one thing we need to remember. Sawa. Hey guys, mimi nimechoka. Hold on. That is one thing we need to remember. Sawa. Hey guys, mimi nimechoka. Someone has an echo. I think, okay. Sijui nani ako na echo. Sawa, good night Cielo. Mimi sijui kama ilikuwa ni mimi. Good night, it's okay, I understand. Hata mimi nimeingia kwa nyumba sasa. Let me go sleep. Alright, yeah, cause it's Okay, take care. Bye. alright, Good night. guys. Bye, Siano. Bye. Thank you. Good night, Chiri. Omote ameanguka. Alright, guys. Thank y'all. Later. Wesi na huyo brother yake anasema apeleka kotini. Hakuna kotini hiyo, hakuna makesi kotini, hakuna kitu kama hiyo. She cannot. Ati brother yake alimtukana na ako Amerika. Kuja Kenya uwekelee kesi. Chukua makaratasi ukuje Kenya. Uwekelee kesi. Enda utafute huko hata kama ni temporary passport ama temporary visa. Ukuje upitie Uganda, ukuje Kenya miguu. Thina mutheri, mtu amepata shida.
Mtu amepata shida Amerika, naye ndio huyu anashidaga kwa mikudu ya watu. Huoni hata sisi ni wadogo kuliko? Can't you see we are young, we are trying to make it. Wewe ni mama msee, ubaka msee wako umeua, ameshapasa shaenda. Ni marehemu. Sisi baka tuko na mama wa kutake care of. Wewe familia yako ushatupa yote. Sisi tuko na familia ya kutake care of. You have nobody to take care of. Watoto yako wanakataa wewe. Familia yako inakataa. You have nobody to take care of. Sisi washana na sisi tutafute. Mimi niko na mama, amenipigia simu, anatajika kitu. No ginyane sade, no ginyaga muone, no ginyande mutumire kanyamu. Rasima, tuko na masista, tuko na mabrother, tuko na nini? Rasima tutegemee na tuko na maisha ya kujitegemea future. Wewe maisha yako ushaishi yote. Ushaishi maisha yako. Usharea, ushaenda America. You are still putting your matako on us. You still putting your matako kubwa kwetu. Na dimu liatirika itinalita tina hiyo. Na ya matina gia nyama. Kama tatina gitina. Todo lilio halia na limehang. Na mimi akwenda matema akitu ali nene. Unajua there is a big nyash na kuna a hanging nyash. Wale watu wanakataga manyama. Wale watu wanakata manyama ya nini? Ya kusreda. Munashaga nyugurus. Manyugurus inabakigi tu hivyo. Because you know God created you. You know there are some things pia lazima tuwaambie. So natukorektigi sana. Hata mimi let me now become the mentor. Let me mentor some of this kapunye. God amekucreate na mwili mzuri. Wewe umeenda ukaambia Mungu mimi sitaki kilo 10, ukaenda ukakata kilo 10 yake ya kuenda. Lazima kuna consequences. Hiyo unaambiaga unataki ni nyama, haudaganyagwi. And you know why? There are consequences of you collecting hile mambo ya Mungu. Ungetaka kuslimu, ungeenda kwa gym kama mama wengine. Ndio una slim evenly. Leo itina ya kunile shuhu, itina imehang hivi. Lazima iwekwe ile kitu tight ndani inashikilia nikaa pivot inashikilia matako hivi, you know, and then huku juu lazima utake. Mimi nasikiaga kiabiwa, I don't want to talk about that sana, lakini ni ukweli. Those things I see them. We see those women who slim using these American styles. Agasiju nilikula dawa gani huku manyama yote imehang. We see those things. Ugenda kwa gym kama mama wengine, Mungu ndiye alikupatia hiyo mwili, alikuwa anajua uko na appetite. Because hata wewe ukata hiyo manyama na you have not dealt with your appetite, you will be back. You will be back there. Jamani uogo na death. No, I have not tetead Kioi. Na watu wa level 0 wanakuwa na kelele. Ni wa ule mama, ni wakapunye. Please, tetea Kioi. Nimesema Kioi alikuwaga anatukon just like Diana Rose alitukon na alidanganya Rosso bere ya kila mtu apatiwe 1 million. Hakudanganyana ako na children home. Why did you not call her out? Rosso said and Shiroseri they are going to gift 3 people on TikTok 1 million each. Yes, it's true alisema ataki accountability, but who tells Diana Rose wale watu wanachanganga wanataka accountability from her? Why don't you call her out? She's alright. You see children home, watu hawana wasasi. Heri Kioi hakuzaa huyo mtoto. Kioi used an imaginary kid. It's not that they had a kid wakaua huyo mtoto. No, they did not kill a kid kwa kichwa. Wewe ulitumia watoto wa digwa, ulitumia wasichana ambao wananyesha kusema wewe unasaidiaga kuwapatia pad ya mnyesho. Aga wasichana dhate unatumiaga sijui 300 kwa siku. Kwa mwezi. Shilingi 300 mwezi. Ulikuwa unalia huko unataka milioni. Saizi huwezi you cannot account. Na mtu akikuuliza, kazi yako ni kuuliza, Rosso alikutuma. Rosso alikwambia anataka accountability. Oh. So wewe ndio unatumangwa na wengine. Sisi hatukutuma na Rosso, wewe ndio unatumangwa, si ndio? Wale walichagia Kioi walikutuma. Wale walichagia Chira walikutuma. Wale wanachagiaga watu wanakutumanga. Ama wewe ni wewe ndio unachaguaga ile una investigate, ile hau investigate, ile ni ukater, ile sio kater. Wewe ndio unachaguaga. Diana, you're just jealous. In your platform hata giri 10 haiwezi changwa. That is why you are very jealous of your fellow women. Very jealous, very bitter, very mad. Mtu kwa platform yake akienda aigishe 1 million, achage 1 million. Wewe unakuwa very very jealous. Very jealous. Very bitter. Ni mwisi. Ni kater. You know, in Kenya we have kater. Why do you have always imaginary things? Washa nikunywe maji. Hiki garu maginya Rusio. Hiki garu maginya Rusio.
ate kwenye pirim apataki param kwenye param hakutaki pirim. Hello. Tap your screen. Tap your screen to the narrow. Tap. Na mjue mimi hapa ndio nategemeaga. Mimi sio akina nani akina JB ati nitakuja kuonyesha venye niko na pesa alafu baadaye nikuja bado nawaambia nimunipatie hard hat. Nani mimi sina, nipeni hard hat. Nidire nipeni hard hat. Nipeni hard hat. Okay? Mimi sio JB anasemaga unashidaga akisema nini? Unafutaga gani? Nafutaga bagi. Hiyo nafutaga na sijakuwa wasimu kama kapunye na kunyaga masiwa na ni wasimu. Kapunye nyua kailiana ni muguruki. He. Kapunye na kunyaga masiwa na anakuwa wasimu. Hakuna kitu ikogi haiweki siweka mtu wasimu. And you know what is keeping wakapunye wasimu na hiyo mabaipora yake? Let me tell her the truth. It's because of poking your nose in other people's affairs, in other people's business. Poking your nose, utakosa wasimu aje. How will you rack bipolar in the head? Uturaga na mene, ukora muguruki niki. Sio bagi, sio pombe, sio vitu nasemaga ati mna shida mkikunywa pombe. Mshaona hata kapunya kikunywa pombe nyinyi? Mshaona kapunya kikunywa pombe? Lakini madaktari ya Amerika, wacha ya Kenya, wale hawajasoma kabisa. Wacha ya Kenya ile wana shida kwa barabara wakiandamana. Wa Amerika wale hawaadamanagi wamesha prove huyu mama ni bipolar. Kwa wale watu yako Kenya, bipolar ni wasimu. It's only called nice name huko. It's called nice name na huko. Lakini ni wasimu. Inamaanisha wasimu. Ni wale tunapelekaga Mathare. Na mudu muguru kitu. It's only that they use a nice name. In America huko anasema bipolar, sijui what disorder. Utile disorder ni kuguruka. Witaka kuguruka. I'm sorry, tunaga majina mingi ya wasimu kwa Kikuyu. Tunaitanga kuguruka. Kuguruka. Oh, bipolar stage 3, bipolar stage 5. Wewe. Washeni kushida mkiambia mambo ya kuguruka hapa, mnatuambia ma stage muguruki ni muguruki. And Anna is one of those. And you want us to sit down and abe muguruki abe muisi. I've told you Diana Rose, you are not. And next time I want those women, including JB Kiparangoto, to tell me the truth and to speak before the world and tell them the truth whether Diana Rose picked the money that she picked from Rosso as an integrity woman. Because if you are an integrity woman as you claim, you cannot pick money from a man. You have come on TikTok and told us beyond reasonable doubt that this man is wash, this man is a thief, this man is a mukora, this man is a... You have given us all the bad names for Rosso. Alafu unaenda kuitisha 1 million. Thank you so much, pretty woman. Tell us whether that was an integrity man. If that was not integrity, wacha watu waigie boka. Just like you have done. Ulikula milioni ya Rosso kama tumenyamaza. Hatukukuuliza swali juni yako. Wachani kushidaga hapa mkijifanya nyinyi mnafaa kupokea. Sisi tusipokee. Nyinyi kwanza mko Amerika hamfai kupokea pesa. Mko Amerika hamfai kupokea hiyo mapesa ya michango. Wacha sisi tuchagiwe sio nyinyi. JB Kiparagoto hufai kukuwa unaitisha watu pesa kwa live yako in the name of gifts. Stop lying to people. Anza boka kama sisi boka na uingie kwa kategori ya wezi, kategori ya makater. Watu yote ya tap ni makater, watu yote ya tap ni wezi. JB ingia and welcome officially to the Wezi Association. If I tell pretty woman send me 2,000, JB will tell me I am begging for money online. If JB goes and tells pretty woman give me a lion, that is not begging for money. Ni kama kuna mahali gift wanaendaga kupack majuu, hawatuagi zikiwa pesa. Nitakwenda hadumadhia kushipaki. Ni kama hiyo sio kuomba. You see how they judge? Unaomba pesa huko hakuna M-Pesa, haizi kutumia Germany hakuna M-Pesa. So wewe siomba pesa, and utasikia aibu kuomba pesa. Hapo unajifanya tunaomba gift. Ati si nitumie lion JB. Nanagi gift wewe hugiftigi watu. Hizo magift unajua kuna wengine tunaonaga. Unapatia gift anaenda na exchange. Akina Siaro wanachukuaga magift, wanaenda wana exchange wana gift wengine. JB is not a gifter, but she's always receiving. Anapelekaga wapi? Sana withdraw ikiwa pesa.
Si hiyo naye basi hata yeye yakoboka. Kama mimi Githaiga ni mwisi kwa sababu ya kuambia mtu anisaidie 2000, hata yeye ni mwisi kwa sababu ya kuambia mtu amsaidie na wheel diving. Yes, you're also begging for money. Hiyo ni kuomba unaomba, but you cannot be told that. And anybody who comes up there to tell you that, unamwambia unarusha mdomo hapa, unaongea kizungu kama ya Miguna, unaongea kizungu kama there was a woman who came up there akawa inject na ukweli 2 minutes. Dakika tu moja ulikuwa ushamumute. Mtakagi kwa biu ukweli, you don't want. You want your way. Your way is the truth. Your way is the way of the road. Your way, you are right, always right, and your way is the way of the truth. Hizo magift, unajua kuna wengine tunaonanga. Unapatia gift anaenda na exchange. Akina Siaro wanachukuaga magift, wanaenda wana exchange, wana gift wengine. JB is not a gifter, but she's always receiving. Anapelekaga wapi? Sana withdraw ikiwa pesa. Si hiyo naye basi hata yeye yakoboka. Kama mimi Githaiga ni mwisi kwa sababu ya kuambia mtu anisaidie 2000, hata yeye ni mwisi kwa sababu ya kuambia mtu amsaidie na wheel diving. Yes, you're also begging for money. Hiyo ni kuomba unaomba, but you cannot be told that. And anybody who comes up there to tell you that, unamwambia unarusha mdomo hapa, unaongea kizungu kama ya Miguna, unaongea kizungu kama there was a woman who came up there akawa inject na ukweli 2 minutes. Dakika tu moja ulikuwa ushamumute. Mtakagi kwa biu ukweli, you don't want. You want your way. Your way is the truth. Your way is the way of the road. Your way, you are right, always right, and your way is the way of the truth. Hey guys, endelea tu, mimi sioni makomenti. Nimehang. Mnanisikia? Hebu mtu kama ananisikia nitumie rose moja kama unanisikia. Aya, Vanessa imekwama hapa hata siona. Okay, so wacha nimalizie kwa Kioi juu hata sina time. Nilikuwa nasema hivi kwa Kioi. And you are lied the way you're trying to put it. Hiyo si believe. Na believe you are in collaboration with Eve. Mkuja mtudanganye, mchagishe pesa. Hiyo na believe. I don't believe hukuwa iona mtoto ulikuja kuchagisha kabla hujaienda moshari. I don't believe all that nonsense. Hiyo yote mimi Githaiga, I don't believe that. Na mimi sijakuja kumtetea Kenya, nimeambia Diana Rose na JB na wengine. Tutauganisha nyinyi, hatutashikilia nyinyi mikono wakati mnataka use the Kioi saga to solve your personal issues. We will not mob justice. We will not mob justice Peter Kioi because Diana Rose has a personal issue. We can tell him and we can take him even to raw. Hata nimesema asisamehewe. Kuna mtu anataka kumpeleka polisi, ampeleke polisi. Mtu aliyeiginya oho. Kwa nini inahang hivi? Hebu nimeona comment ya Tasha V hata video call akiongea shwari. Ona, mtu ani sijui kama na hang hivi. Ni hii kasimu, sikununua simu expensive. Ni hii kasimu inanifanyia hivi. Sasa ingine hata ni fisuri. Unaona venye napitia mashida alafu takataka ya mtu aende kusema Githaiga alikaa kwa familia yake akaibia watu. No. Mnaniona sasa? Nimeona Rose, nimeona Sierra Blue nimeona Roses, thank you. Ruthi, thank you. Una hang imeanhangika. Nimeona ma comment yenu. Lisi herself ana subscribe. Subscribe. Ali subscribe. Hot Pepper subscribed. Ona Mariamu subscribe. Thank you. Sasa niko sawa. Harry Babe subscribe. Irene Therapy, thank you. Unavyo subscribe. Ali subscribe. Subscribe ni yote. Nyinyi yote subscribe. Ni Githaiga. Hapo nimesema hapo ndio natoa rent. Hadi useme tena nimewaibia. Useme nimewaibia na subscribe. Sasa alisema tunaomba pesa lakini anaombaga gift. Kuna mahali ya gift. Guys, kuna mahali ya kusubscribe. Subscribe. Baka nimepewa bonus. Subscribe. Thank you. Subscribe kila mtu subscribe. Yote. Peter Kioi. Something else. Mimi si believe ile kulia yote ulikuwa unalia and you have not seen your baby in the mortuary. I don't believe that. I don't believe that the defense that you put that defense and you had not seen the baby. Mimi nakujua Peter Kioi. You are smarter than that. Wewe unakuwa wa kwanza kuitisha ma evidence. Ungekuwa wa kwanza kuitisha. Na mimi kusema tujaiona huyo mtoto, na ni ukweli hakunaga mtoto, huyo msichana hajawaisa is beyond reasonable thinking ya kwamba you want to convince us
that this lady from Europe ako na mtoto yako, alikuja baka Kenya, akakaa na mtoto yako hiyo masiku yote, haukwenda kuona mtoto yako, alafu sasa ile mtoto amekufa, akakupigia simu. That one, I don't subscribe that one. Akakwambia uende uzike. Ulikuwa unaenda, unajua hiyo nika kutuambia, you are deadbeat, very deadbeat. Deadbeat kama ile ililetwa kwa radio. Yes, it's like telling us, wewe hata sijui, hata deadbeat anaonaga mtoto. Hata deadbeat anajua hiko mtoto anatumia kwa pisha. You know, you cannot tell us ati uko na mtoto miezi 9, amekaa miezi 9 na wewe unaendaga kwa bar, unakunywa ile pombe ya sobu na ujui ile mtoto anakulaga nini. That one you cannot tell us that. You cannot tell us ya kwamba unajua vizuri sana hawa familia yao hawana hata maneno. Si mlisema ati hana familia. Wewe ndio ulituambia familia yao iliba mashamba yake yote. Ile manyumba tuliona huko si kama kwenye bahari mashamba imeibiwa. You know there is a lot of inconsistency. So mimi I tell you the truth, I don't buy Peter Kioi's narrative of I was lied to just like you people. No. Peter Kioi, mimi nataka kusema kulingana na maoni yangu. Kioi ni kama walishikana na Eve for their own reason to corners kitu kidogo for their own reasons. Kuna watu wamemwingilia sana wakasema alitumia kifo, they killed an innocent child. There was no child. Wale watu mnaenda kwa platform na niko tu kwa JB. You know what? We should be thinking as parents. Let us talk like parents. Hapana, huyo msichana sio parent. Hajawahi saa. Hajui. Mom, hajui. There was no child. Ni kama mimi sasa nikuje niseme nishagieni brother yangu Magufuli amekufa. Daleho, there is no Magufuli. There is no existence. Washani kwenda kwa platform. Mnajaribu kudrag. Oh, you know, Githaiga, you are very insensitive. That was an innocent child. Which child? It's just a name. Walitumia sema jina hiyo Maasai, walitumia jina ya Maasai. Kitu kingine nataka kusema Peter Kioi na siamini. Hakuna vile mtoto yako ataitwa jina yako kama Maasai na hata hujaimuona. Hiyo nayo hapana. Si mlitwambia jina huyo mtoto ni Maasai. Na huyo mtoto hata hujaiona, hapana, haunaho. Tuambianage ukweli, hapo alikuwa anataka kutuibia, lakini iligoga mwaba. Watu walishaga sio wegi, ukiangalia hiyo group. Sio wegi hivyo ati wegi wa Kenya walikuwa wanatoa 100. Wegi wa hiyo group ni watu ya Diana Rose. Waliishi kukanyaga Kioi kila siku. Hey. Wale walitoa mingi ni wale America. Akina Okaro 5,000, MC Chris 10,000. Hao wako na pesa. Hao wako na pesa mingi. Hao ndio walitoa mapesa mingi. Hao wengine ni 100, 200 akina Githaiga na wengine. So, iligoga mwamba. Kioi ilikuja hapo ukatuambia uko na emergency. Hakuna vile ungekuwa na emergency, umeshaanza mambo ya masishi na yet hujaanza hata ujaona mwili ya mtu unasika. Hata hujui kama ni msugu. Huyo mtoto alikuwa ametoka wapi? Sasa alikuwa ametoka majuu. Hujui hata kama huyo mtoto ni ya msugu. Unasema tu unataka kusika na unakuja kulia. Nani amenitumia M-Pesa? Kuna mtu I know. Sitaki kuangalia sana, nitaanza kuhang. Hii masimu yangu kuna mtu amenitumia kakitu. It must be one of my friends. Na mtakuja wote. Peter Kioi. Something else. Mimi si believe ile kulia yote ulikuwa unalia and you have not seen your baby in the mortuary. I don't believe that. I don't believe that the defense that you put that defense and you had not seen the baby. Mimi nakujua Peter Kioi. You are smarter than that. Unakuwa wa kwanza kuitisha ma evidence. Ungekuwa wa kwanza kuitisha. Na mimi kusema ati hujaiona huyo mtoto, na ni ukweli hakunaga mtoto, huyo msichana hajawahi saa. Is beyond reasonable thinking ya kwamba you want to convince us that this lady from Europe ako na mtoto yako, alikuja baka Kenya, akakaa na mtoto yako hiyo masiku yote, haukwenda kuona mtoto yako, alafu sasa ile mtoto amekufa, akakupigia simu. That one, I don't subscribe that one. Akakwambia uende uzike. Ulikuwa unajua hiyo nika kutuambia, you are deadbeat, very deadbeat. Deadbeat kama ile ililetwa kwa radio. Yes, it's like telling us, wewe hata sijui, hata deadbeat anaonaga mtoto. Hata deadbeat anajua hiko mtoto anatumia kwa pisha. You know, you cannot tell us ati uko na mtoto miezi 9, amekaa miezi 9 na wewe unaendaga kwa bar, unakunywa ile pombe ya sobu na hujui ile mtoto anakulaga nini. That one you cannot tell us that. You cannot tell us ya kwamba unajua vizuri sana hawa familia yao hawana hata maneno. Si mlisema ati hana familia. Wewe ndio ulituambia
familia yao iliiba mashamba yake yote. Ile manyumba tuliona huko si kama kwenye bahari mashamba imeibiwa. You know there is a lot of inconsistency. So mimi I tell you the truth, I don't buy Peter Kioi's narrative of I was lied to just like you people. No. Peter Kioi, mimi nataka kusema kulingana na maoni yangu. Kioi ni kama walishikana na Eve for their own reason to corners kitu kidogo for their own reasons. Kuna watu wamemwingilia sana wakasema alitumia kifo, they killed an innocent child. There was no child. Wale watu mnaenda kwa platform na niko tu kwa JB. You know what? We should be thinking as parents. Let us talk like parents. Hapana, huyo msichana sio parent. Hajawahi saa. Hajui. Mom, hajui. There was no child. Ni kama mimi sasa nikuje niseme nishagieni brother yangu Magufuli amekufa. Daleho, there is no Magufuli. There is no existence. Washani kwenda kwa platform. Mnajaribu kudrag. Oh, you know, Githaiga, you are very insensitive. That was an innocent child. Which child? It's just a name. Walitumia sema jina hiyo Maasai, walitumia jina ya Maasai. Kitu kingine nataka kusema Peter Kioi na siamini. Hakuna vile mtoto yako ataitwa jina yako kama Maasai na hata hujaimuona. Hiyo nayo hapana. Si mlitwambia jina ya huyo mtoto ni Maasai. Na huyo mtoto hata haujaiona? Hapana, haunaho. Tuambianage ukweli, hapo alikuwa anataka kutuibia, lakini iligoga mwaba. Watu walishaga sio wegi ukiangalia hiyo group. Sio wegi hivyo ati wegi wa Kenya walikuwa wanatoa 100. Wegi wa hiyo group ni watu ya Diana Rose. Waliishi kukanyaga Kioi kila siku. Hey. Wale walitoa mingi ni wale America. Akina Okaro 5,000, MC Chris 10,000. Hao wako na pesa. Hao wako na pesa mingi. Hao ndio walitoa mapesa mingi. Hao wengine ni 100, 200 akina Githaiga na wengine. So, iligoga mwamba. Kioi ilikuja hapo ukatuambia uko na emergency. Hakuna vile ungekuwa na emergency, umeshaanza mambo ya masishi na yet hujaanza hata ujaona mwili ya mtu unasika. Hata hujui kama ni msugu. Huyo mtoto alikuwa ametoka wapi? Sasa alikuwa ametoka majuu. Hujui hata kama huyo mtoto ni ya msugu. Unasema tu nataka kusika na unakuja kulia. Nani amenitumia M-Pesa? Kuna mtu sitaki kuangalia sana, nitaanza kuhang. Hii masimu yangu kuna mtu amenitumia kakitu. It must be one of my friends. Na mtakuja alisema Mataga, lazima tuue. Mliwa Nyako. Mliwa Shepherd. Mliwa Budoi. Hawa wote mliwa. Lakini huyu mko na mashida na yeye, you want us to help you. Kumob justice. Na hata huku chaga. Na mimi sijui kwa nini hawa watu wachagagi ndio wanakuwa na mashida kubwa sana. Juu mimi niliona Kioi akisema kama ulichaga, eda akutumie pesa yako. Sijui wangapi wameenda wakatumiwa. Wangapi wametumiwa? Lakini wakapunye kuna wamama tu comment section na wako level 0 wote. Wanakuwa level 0. Na ukiangalia hata wana comment, wana profile picture. They are very uncomfortable. They are very nini with themselves. Na hata hawa wanakuaga wananitukana, hata wa magifta wananitukana. They don't have profile. Wanaweka maprofile ingine funny. Wanaweka mavitu funny. They don't even have confidence in themselves. They don't have confidence. Kazi yao ni kuwekelea watu na kunini. Hata MC Chris ni mwisi. Ni mwisi ndio. Aliba mama yako, akamtoa kwa baba yako, ndio maana mnateseka kwenyu. Yes, mimi will not be here na kama mama kamekaa huko anaandika na tekno yake. Ni mwisi, alikuibia msee. Alikuibia msee. You bring me here evidence. You don't come here to tell me nyoro simbre because umekaa kwa Diana na unasikia Kisugu na umekaa kwa nyumba, you think that we are kwa America. She's right. We are kwa America. Mimi hapana, sasa hiyo hapana. You bring me evidence na mimi wacha nikwambie. Ile siku MC Chris atatuibia hapa, I will come and tell him, MC Chris, stop stealing from us. Yes. Lakini I will not wash. Hii kazi yenu mnakuaga nayo because you want to improve or you want to entertain people in your place. You want to put everybody together. You know Kenya, those cartels of thieves, those cartels of, you have tried a lot to deplatform us. You have tried to deplatform Kioi. You have tried to deplatform Githaiga. You have tried to deplatform Malisafi. Even that Nyako na Komaju, you have tried to deplatform her. Wale watu ambao walikuwa minister kwa Nyako, walikuwa wanatoka kwa Nyako wanaenda kwa Diana Rose. Wakiachana, nini ilikuwa ina happen? Alikuwa anawatukana baka na mama zao. Si ni ukweli? Na mabwana na nini. You have tried to deplatform people on this TikTok. Kapunye na imekushinda. You cannot deplatform what God has put a platform for. Kapunye kwanza kutoka leo nitakuwa na kukanyaga. Venye nimesikia wewe ni wa virusi.
Wewe ni wa virusi kama mimi. Dego kanyaga kataki. Jua kuna kitu kingine unanikanyagaga nayo. Githaiga, wewe utapata virusi, uko na virusi, utakufa kesho. Utanitukana na nini sasa? Gapunye. Nifunye tu yako inadugwa sindano. Na hata huku Kenya hujui kama inakuja in 1 year. Tunaletewa dawa ya kuduga sindano. Tunaletewa ya kuduga sindano, to be honest. Hata sisi tunaduga. Noko thigo thesho itina. Hii madawa sitakuwa nakunywa daily. Unaduga sindano just like you in America. Kwa hivyo usijione na washani niwaambie. Na washani niwaambie na hapa na shidaga nikisema. Ukiona mwanaume anaigiria mashoga kila saa. Kuna ka 50% kake kakona ushoga ndani. Ukiona mumama ana shida akiigiria virusi ARV, tulipigania virusi. Ukiona akiogea hivyo sana, deep down hapo ndani kuna kakirusi ndani yake kanazunguka. Ako in denial. Ni kama hawa mashoga wanakuaga kwa closet. Hawatakai kusema. Hata hivyo ndio kapunye na yako in denial ya kirusi. Na jana si tuliambiwa na watu wenye wa majuu atebaka unaendaga kudugwa mashindano. Unaendaga kwa hospitali ya Mwensi. Unadugwa shindano. Nua. Na ukiambiwa tena mama ya Amerika wanajifanya wako na pesa sana. Kukuwa na pesa imaanishi you are wise. Guys, I don't know how you think. How comes mnaambia mtu ako na virusi na anaenda surgery? Mnajua watu wa virusi kweli? And you look at the way she's healthy. Are you calling us unhealthy? Ati kwa sababu uko na level 30. Unajua mimi usagine mimi I don't know how to kubebereza. Mimi sijui kubebereza. Sio wote. I'm specifically anajijua. Mwenye naongelesha anajijua. Ni venye sikubuki hiyo jina yake. Yeah, walituambia jana. You know one thing. You know when you have surgery, you cannot tell her she's going for surgery and she has HIV. Kwani amtumia akili, excuse me? Inamaanisha wale wamama wako na virusi wedagi CS. Hawedagi surgery wa virusi. Wale watu wa virusi wedagi surgery atulidanganya umewekewa mshere. Sasa alikuwaga huku. Mama niliekewa na mama yake. Niliekewa na mama sao. Ndio maana nilidanganya. Nyukwa nyina nayo ya adhiri ya kimera sikuwekewa. Labda ni mama yao. Siniambia ni wa mama. Sijui nitaenda kuangalia vizuri, labda hata ni Mkisii. Naenda kuangalia labda wako na relationship na huyo nani? JB. Yes. And I told them yesterday, and I told JB, and she never spoke about it. She never spoke about it because she used Githaiga's name just to put him to fit the story. Hata Githaiga alikuja hapa akatudanganya. Ndio maana ako huko. Anatudanganya, anataka pesa ya Excuse me JB, I told you. You come, you lie to people. You call people thief. Mungu moja, mimi sikudanganya, ilienda na sina shida. The reason why I don't have stress is because fine girl, hata wacha kwanza namtaja ndio uende ufuate yeye. Kama utafuata mwende muadvise. Unajua hawa wanataka kuadvise hawa gifters. Ati those platform are toxic za Kenya. You should, ni kama Big Daddy. Wanakuwaga ambassadors ya America. Those platforms for Kenyans, they are very toxic. You should come to platforms where there is positivity like our platforms. Na hata wakikuja huko wanakuwa weda wasimu kama nyinyi. Hata hakuna hadhati natokaga. Hakuna hadhati. JB ana shida akitusubua, akitupinia hadhati. Matio kaka kuu mnajifanyaga maambassador wa kuadvise, but when they come to listen to Mushene. Hata pesa yao inashindwa kutoka kwa mfuko. Unashida ukiwaigiria ukisema ati wa Kenya hamtakai kunipea gift. Hizi gift si watu wa Kenya wanapeanaga mingi, zinapeanaga America. Uliza Kate kwao ni wapi? Majuu. Uliza Pretty Woman kwao ni wapi? Majuu. They cannot come there because there they know is problem. Ona hapa na wakanyaga yote. Na hata nikiwakanyaga, thank you Pretty Woman, thank you, umetupatia gift mingi sana. Bake ameniambia umekuwa sijui nini. Umepata cheo. Pretty Woman umepata cheo. Umenipea nini? Senye nilipanda hapo sikuongea mambo yangu na nikakwambia nitaongea mambo kesho kwangu. Because I want the story in my praise. I want to capitalize on it. I want to serve it on my praise. Mnataka tukuje kwa hiyo platform yenu, tuje explain, ndio watu wakuje, mpate mahadhati, mpate manini. Tuliwajua nyinyi.
Tuliwajua na mko huko mnasema Kenya tuko maskini, Kenya tunaiba, Kenya tunaomba. Githaiga anaomba, mniambia mimi ni omba. What the difference? What am I doing? Is it different from what you do? You're so boroboro. Ai. Hata wewe unaomba. Niki. Ladies and gentlemen, hey, nimechoka sasa. Is that enough? That was 1 hour. Fine Girl amedu. Nilikuwa nasema natakasa Fine Girl America. Alishukua pesa yake. Saisi Githaiga nikitaka kushukua pesa niende nikanunue inaitwa nini? Speed challenge. Eta what ya? Speed challenge. Niliibiwa nini? Hiyo kitu ya vijana ya kuchesa. PS, ile PS ya kuendesha ndege. Thank you so much. Nikitaka kwenda kununua PS, nitaenda kununua PS. Kwa sababu that girl, Fine Girl, aliamuka akaona Githaiga is true, ako na shida na hakuninunulia PS peke yake, alinunulia PS, akanipea baka pesa ya kuhama kama mwisi alifuja nyumba. Na hakufuja nyumba, na sijahama na sijanunua PS, niko hapa. Kwa hivyo ningenunua. Washa kushinda ukienda stop capitalizing on Githaiga. Si kuja hapa nikaambia watu waninunulie PS. No. I only came and told them my phone has been stolen. I'm using somebody's phone. Na nataka tukuje tukunywe chai. Watu wa chai wachange. Wale wanakunywaga chai. Na wakachanga 22,000, nikaongezea zangu green, tukaenda tukanunua simu, and that night I was here giving people tea. Kama hiyo ilikuuma, endelea kuumwa. Na nimekuambia hata hiyo haikuchagwa na watu wengi. Ni akina Nyox walinitumia 5,000, mwingine 10,000. Catherine ako hapa, ndio huyu hapa, alinitumia 10,000. Nyox akanitumia 5. Chris Kerubi akanitumia 3. They did not send even 5 people. Sio wengi, walituma watu 5 6, watu wa chai. Lakini wewe unataka capitalize. Githaiga, you see that cartel? He uses his platform kuchangisha. Ngoro. Unadhani Chris anaomba 3,000? Sasa kwa amenitisha. You think Nyox anaomba 5,000? Ama Catherine nako na shida 10,000. Inakuuma sana, na nimekuambia hata hii ya Kioi mnaingilia. Those people ambao walichanga wanawaruka. None of them ameenda kuambia Kioi ni pesa yangu. You know why? Because they can see that you're having problems. Na wale wamechaga si watu wetu, ni watu ya America. Thank you so much. Thank you so much, Kate. Thank you. Na nakupenda sana Nyambu. Nakupenda sana. Know that. Watu walichaga ni watu ya America, ni akina Okaro. Abeni akina Okaro wende wakaitisha their 5,000. Akina Base TV their 10,000. Go and tell them to go and ask for their 10,000. They are seeing you are petty. You are petty. Big women in America. Watu ambao wamekaa wako na wazee wa wazungu, wamelala hivi kwa vitada wakimoga mate. Badala mwende mkapaguse wazee wenyu mate, na ule mwingine atafute kazi aweze kulipa madeni yake. You are here discussing boys in Kenya. Na mna adabu, na mnajifanya mko majuu. Mnataka tuwapatie heshima. Heshima is earned. Respect is earned. It's not automatic. Ati because I'm in Majuis. No. Here in Kenya we have people we respect. Sister ya Kapunye anaitwa Neri Noel. Nani ushaisikia akitukana Neri Noel isipokuwa Diana Rose hapa TikTok? We give her respect because she carry herself with respect. Kuna watu wako majuu. We do not abuse them. We don't tell them anything. They earn the respect. They don't. Marion haireti respect. Hapana, tuongee ukweli. Marion haireti respect. This one I'm telling akina Kemi. Usione uko level 21, level 37. Udhani utapata respect automatically kutoka kwa Githaiga. Me, I don't fear those levels. I don't. Unaona wengine wananiambia alikuwa level 6 na amefika level 16. Hebu muulize amenitumia pesa gapi? Ile said with pesa ya America said with. Is you earn. Yeye anasafanya hiyo yote. Na hata ajui kama namuogeleaga kit. Hata simwambiangi asanti. And I know it's her. I don't even tell her thank you, but she has earned my respect. And today I've told her nakupendanga sana. Because honestly she has earned it. Wewe huko America, you cannot earn respect. Unakuja leo unatuambia Rosso ni mwizi, Rosso ni wash. Rosso anaibianga watu pesa. Kesho, Rosso akisema anapeana million, uko hapo. Rosso, ukitigisha matako hiyo yako kubwa. You know Rosso, people on this platform are very toxic. Let me tell you about people like Githaiga. People like Githaiga were born in bitterness. People like Githaiga have bitter lives in Kenya. Huyo tulikuwa unatuambia ni wash. Unaongea Kisugu. Mshiona Kapunye akinyenyekea kama venye alinyenyekea hapo.
Sasa ukimuitisha accountability, kata say off, you are the master of accountability, si ndio? Ulikuwa na wasichana ulisema unapatiaga pesa kwa sababu wanapatiagwa pad, si ndio? Unabiaga kila mtu akuwe accountable. Baka ile hujachaga unataka accountability. Baka nini? Na si sahihi na sikwambii mambo ya Kioi. Hata baba Talisha ushaimkibisha sana. Hata amekula pesa ya chira. Watu wengi sana ushaingilia kwa maisha yao hapa. Mtumba ulimuigiria baka hata sijui nini. Hata sikuweza kuongea hiyo siku. Mimi hata nilishindwa nitafanya nini. You get? Lakini when these people are good on your side, you want to say that you are now right. Ukiwa kwa Rosso is the king of kings. Rosso is the mother of mothers. Rosso ananyambaga tunainama. Rosso anafanyaga tunafanya. Oh Rosso. Kwa sababu anakupatia 1 million. Hiyo 1 million unajua ulikula yote. You cannot be accountable for it. You cannot even tell your own followers. My followers. It is true. I went to Rosso's platform. It is true the interview was done. Watafika vipi? Yani, how can a human being, yani binadamu kwa sababu ya pesa, because of money, someone can do like this? Like that is unbelievable kabisa. I've never seen anything like this. Huh? What? Hey. Sasa, what are you going to do? Aki, don't feel powerless. Just speak out. Sawa? Yeah, but si huko Kenya saizi. You need to speak out. Haina neno. Hata wenyewe si hatuko Kenya pia. We are not in Kenya, but you need to speak out. Like TikTok, like kwa mitandao, we are communicating from all over the world. Sawa? Yes. But you need to speak out, at least tuambie watu kwa mimi ndo mama mtoto, ilikuwa ni hivi. People need to know, because now I was in another platform, wanasema ati ilikuwa ni picha ya imekuwa downloaded sijui kutoka kwa mtandao gani, waelewa? So nobody would even know like mama mtoto mwenyewe yupo ama amejitokeza. Sijui kama amejitokeza kwingine, kuna kwingine amejitokeza kweli? Hapana. Jana mimi ndo nilienda huko kwa Chicha, but sasa ile wakati nilipanda juu, mdozi wangu akaingia. Ikabidi tu nishuke. Juu ananiambia unajua wale sona tayari watu kama kina Githegwa Shanza kudefend, unajua watu watalipwa sana, waelewa? Watu watalipwa sana, waanze kuja kuropoka hapa hivi na visona tayari washaanza tayari kumdefend kama ambao ashapata watu wa kumsupport, waona? So you need to be aggressive, like, at least for your baby, umesema ashafariki tayari. Alikufa 2022. Hata hiyo alikuwa mdogo. Hiyo alikuwa mtoto mdogo. Alikufa 2022 akiwa msichana mkubwa. Huyu hata ni mtoto msichana, si mtoto kijana. Sasa hiyo picha ilikuwa ilichukuliwa like how old was the baby? Hiyo akija when you took the picture. Okay. Wakati mtoto wangu alikufa nilimwanika kila mahali nikitaka at least usaidizi. Hata nakumbuka nilimianga huyu mtu mwenye anaitwa Power iko Gulf. Anisaidie niende nyumbani nikazike mtoto. Makubwa mwenzangu. Alikuwa amefungana chini kwa uzazi wake, hakuwa anakojoa. Lakini kufariki sasa, alifariki akiwa na miaka 2.5 akielekea 3 years. Saizi kama angekuwa hai saizi angekuwa na 5 years. Lakini sasa wajua kama utakuja forward, you need more pictures. Wajua you need more pics kuprove kuwa alikuwa ni mtoto wako, unafaa uwe na picha nyingi, si moja peke yake. So wajua hivyo wewe. Okay, hakuna shida. Yes, cause nadhani ni kama Chris alikuja akasema amepata sijui mama mtoto, sijui kama ilikuwa ni jana ama ni juzi, akasema ati amepata huyo mwenye mama mtoto mwenye hiyo picha. So this is so confusing to me, sielewi. Okay. Neza tumia Dora hizo picha? Yeah, tumia tu Dula, be your contact person, only Dula. Na in case of ukienda kwenye platform, watu wakianza kukupatia uoga kwamba maswali ni mengi, wanakuambia kwamba it can go wrong or something, it doesn't matter. Contact Dula and then us who want to help you will contact Dula. Usitembee katika platform mengine ukipeana vitu vingi. Concentrate with one person, hapo ndo utapata usaidizi, kwa sababu watu wengine watakumanipulate na kuweke uoga. Kwa hivyo usiwe muoga. Mtoto ulimzaa na ulimbeba miezi 9 na wewe ndio ulisikia uchungu. Wewe contact Dula peke yake. If you do that, I'll stand with you with everything. Lakini kubali Dula ashughulikie makaratasi,
I approve, ulete hizo picha zingine, yeah, birth certificate yako, and then we'll see the things forward. Usikubalie kuambiwa sijui nani alisema, vilikuwa, maybe unadanganya. No, stand with the truth and we are behind you. Okay, sawa. I'm share live na Diana, guys. She needs to hear this. You guys, at least magazeti kwa hebu contact. Dora, wacha nirudi nyuma basi nikutumie inbox. She needs to hear this. I can never do anything bad like that because I have a brand to protect. Chekesha. If you have a brand to protect, you don't allow yourself to be associating with people who are actually thieves on this platform. If you have a brand to protect. Hi, Diana. Yes. Hi, how are you? I'm great. Thank you so much for the voice of reasoning. Yesterday I was yapping there. We need a voice of reasoning. There was no one reasoning. They were all defending. And now you have raised an issue that actually has hit me. They all ran to say, we don't want accountability. We don't want a refund because they had had their cut. Of course. That's why they don't want a refund because wameshapata cut yao. They don't want because they have all gotten their cut. They've all wote wamepata cut yao. Hiyo imeshaisha. Whatever they needed to do, they did. Jesus Christ, I'm going to forward you some names because it will be you are a man, you are attacking women. I'm going to send you some names which have been cleaning dirt, including death, and covering up for these murderers and scams. And they are doing the same thing again with the same people. And we are just supposed to say, yeah, this is right. I disagree so much me kusema mwizi wetu. Then basi, we should also accept Ruto kukuwa mwizi wetu. Yes, if we have decided that the standard of existing on TikTok is to be okay with theft and fraud, don't call out anybody. Let us all steal and let us all be okay with it. Usiongelele mtu kuhusu chochote. Tafadhali, kama umeamua ni mwizi wenu, usiwahi kukuja hapa kuongelelea chochote ama kucomplain about anything. Don't. And so now, yeah, that's it. Now ukae na hao wezi wenu wawasaidieni na miradi yenu. That's it. Because this is a platform that is large. We have to coexist. It's such a because narrative. People are busy saying, let us fundraise and support Morara Kebaso. And I open my mouth, I say, yes, he has good ideas, but we need a manifesto. Yeah, Morara Kebaso for president. Ruto must go. And you, the same person, not even the same person, same groups. Now they are the groups, group yellow, group white, group what. We are supposed to defend a thief and assume all is right. Mm-hmm. Then I was asking, you have lost your child. The first thing is to go and check that body or is to make groups. When do you even have time for WhatsApp groups? You can't have that. You can't be texting. Texting who? You will either make that call as you are on your way to go and check that kid. There is no way you will start making WhatsApp groups. Peter Kioi knew exactly what he was doing. First of all, ask the sympathy card that he always plays with these women, especially from abroad. Why did I not die? The last time it was Chira, I have been waiting for my time. Now my kid, why my kid? I am the one who's supposed to die. Oh, Peter, don't worry. We got you. It's amazing. So sad. I really feel you. So what are you going to do? Can we just form the diaspora group again, start fundraising and blah, 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 blah. And then they come together. They start sending us. After that, Peter anashika pesa ya kwanza ya kwenda kuhaya gari. This thing happened. Akisha haya gari ni kuangalia ni nani ataongea. Diana, I am wondering how my account disappeared on the second day of the event. Mm-hmm. My big account disappeared just wow. And I'm in the darkness. I can't tell anyone anything that is going on. Of a sudden, mtoto amekufa, mtoto ako kwa mortuary. So you are telling people to fundraise. You don't know which mortuary the child is in.
You have not seen the body, but you're fundraising and you're taking monies. Can you imagine? How does that even work? Do you know that child was given a name? Kama sasa wameshatafuta mwili huko City Mortuary na wakashindwa. Sasa tijina wanajaribu. They thought about faking documents. Wakaona iko inaenda kufanya. Trust me, I have seen this picture before on Facebook. This specific picture of this child, I have seen it on Facebook, if I'm not forgetting. Of course, he took it from pregnant moms. He took it from a post of another lady who lost her child, for sure. Was it in 2021, 2022? I was 2022, like, wait. 2022. Exactly. Yeah. And I'm like, when pito mtu amekufa mara mbili, I received a block. And I thought, by the way, I was convinced like maybe he's mourning something that happened sometime, not like now. But now upon seeing these fundraisings and then there are those women who are always on TikTok. The moment you catch a thief red-handed, they will come, they will call other fellow. By the way, ladies in Gulf, mwache kutumika hivyo. You are the ones giving these people power. You don't know it. The moment you follow people 10,000 and he or she using 10,000 people to insult an individual, you are the one empowering these people. Stop empowering them kwa ujinga. If somebody is stupid, is stupid. You cannot sugarcoat that. If he's a thief, he's a thief. Kesho, kitu ya Penny Peter, Diana Rose will be on the list. You paid what did they hitman, you are the one who paid the driver, you are the one who did this. But the thing is, kuna watu wame fundraise not because they have extra or they are abroad. They just tried to sacrifice because they saw that was emergency. And the moment someone realizes, nililala njaa, ukijana enda akalewe. Alafu niambie, nani mtoto wake anakufa, mtoto mdogo unaenda road trip. All those red flags and people are still fundraising. How can you go for a road trip? Who does that? Are you mad? Peter Kioi alienda mpaka kutafuta sanduku ya mtoto mdogo na hakuna mtoto wake mwenye hata alizaliwa. He went to buy a coffin for a child that he has not seen. So how do you start fundraising for a body you haven't seen and you are a father? Then you are very right about the WhatsApp text. It is called, anyone who wants that app can go download an APK. You cannot find it on App Store or Play Store. You can only find it as an APK. Just go and write WhatsApp fake messages. There is an app you can download and text yourself. All those texts, you are very right. The language was the same. The response was the same. There was no difference. It is just one person. And the only thing that he did that was true is at the end of the day, he gave a true number of Eve. But people did not realize as he was giving out the number, it was different texts. But people said, oh, Peter tunakuamini, Peter is innocent, Team Papo, Peter. No. There is no way you will form groups if you've not seen a body. Okay, which hospital did this child die? Jambazi. Which hospital? Wewe unasema hospital. Alisema mtoto alikuwa na heart disease. Heart disease number 1. Mtoto alikuwa na heart disease. Documents hakuna ya heart disease. There was no admission, nothing, no paperwork, not even card ya clinic haikuwa. Hiyo kadi ya yellow ya wamama hiyo haikuwa. Please guys, let us stand by the truth. We might be hated. Me, I will not take any side. Any side that stands for the truth, that is my side. And please, you know, I this life has been shared to me and nimeambiwa Diana Rose anabonga kuja usikie. I have been here for like an hour and trust me, the information you've given, if anyone doesn't understand this, they will never understand. They can never understand. You've given bit by bit how it all went down. And for sure, one point is leading to the other and the other. And there is nothing to join the dots. It's a very smooth road you've taken through us. And I'm really grateful now. At least I have a woman in my camp. Nikiona mwanamke anakosea mimi nitakuwa na kurushia tu na kuambia deal na huyu. Ni mwanamke mwenzako itakuwa mimi naingilia. Because I don't do camps, Nani. Truth Watchdog. I'm not a camp person.
I have seen. No, I don't have camps as well. Nimeona mtu ameuliza eti which hospital was Peter Kioi's child in. Mtoto wa Peter Kioi alikuwa kwa nini? Kwa Peter Kioi Hospital Kianguli. They admitted his child at Peter Kioi Hospital in Kianguli, Machakos County. You've not heard of that hospital? Nala kona swali hili tena. Amjui hiyo hospitali? Amjasikia hiyo hospitali nini? WTD. Why are you always in places and you don't ask legitimate questions? If somebody was being called for saying something, why are they now all over Diana because Diana was the whistleblower? Mbona hawataki ku take responsibility of calling this person out? Just because Diana Ross ndiye alikuwa ameblow whistle, now everybody's like, oh, it's okay. Mimi niliwaambia kitu moja, you guys are spoiling for the next victims that are coming here to ask for mchango. It's not about Diana, it's not about whoever was involved in this whole situation. We no longer trust you people, and Kenyans are slowly withdrawing. Kenyans abroad are slowly withdrawing from easy shenanigans za mchango na nini. Kama mja realize, by the way, it's not as it used to be back in the days. Things are really changing. Hata gifting tumechange. Gifting hata mnaweza ona, angalieni saizi match za majuu na match za nyumbani. It's not that we don't want to support you guys. You guys have shown us a lot of disrespect and gratefulness and couth characteristics that people don't want to associate with anybody anymore. Hakuna mtu akona machungu na mtu. We are not envying anybody's progress. But when we do things for you guys and come and splash them on our faces like hatujui ni nini, we don't understand ourselves. It's not like that. Mtu kama Jill Scott used to give a lot back in the society. Jill Scott saizi hata pesa yake haizi kupatia ovyo ovyo. Guys, we need to call things out. Msikuje mkasema ati so because it's this person that may blow whistle ya huyu mtu, now it's good for us not to, because you are going against Diana Ross. Mimi nilisema I'm team nobody, I'm standing on my own as Big Daddy. If you come with a legitimate story, we will investigate you na tutakusaidia vile tunaweza. But mwache kukuja na hii historia. If somebody stand up for something that is right, now we have to crucify whoever has blown the whistle just because you don't get along with them. That shenanigan need to stop. And WTD, wewe unaendaga kwa you usually go to a lot of platforms. Tell the truth where the truth needs to be told. Si ati mtu mmoja akikosea sasa tutampaka rangi because mwenye alileta your story is not being supported with so many of us. We need to stop that bullshit. Tunaharibia njia wenye wanakuja, si wenye wako hapa saizi. Thank you, very important. Unajua Big Daddy, the sickest thing about this is that they think this is a war between Diana Ross and them. This is really not about Diana Ross. This is about integrity. True. This is about what this person did. The levels that he went. Mtu anaenda mpaka anapose kwa mortuary. Jamani. Like, we need to just be honest. Remove Diana Ross from the picture. You can hate me, yes, but please call out what has happened. Asishuke hapa. Big Daddy asishuke hapa. Nataka kuongea na Big Daddy. Anyway, anatuma request. But yani mtu anaenda kujaribu kununua body. Guy, ni watu huyu si ni mtu anaweza uwa watu? Ama muoni? Mimi yo hate hata ini bother, but like there's something wrong with you. If you are clouded with hate to the point that it blinds you from seeing what is right and wrong, then there's something wrong with you. Like, why would you invest so much in someone like that? Mpaka unakuwa na chukia ina hiyo. For what? Where Sarah, sikujui. Don't send a request to my live. I don't know you. Please. Yani uko na chuki mpaka huwezi ukaona. You umeweka chuki eti Diana Ross. Unamka asubuhi Diana Ross. Unalala Diana Ross. Ukikula Diana Ross. Wengine wenu mnanitaja more than mnataja wapenzi wenu. Mko karibu hata kunitaja mkidinywa. Uko karibu Diana Ross. Yeah, uko karibu kuniita jina ukikam. Please, it's crazy. Like, you need to take care of yourself. Do you remember? That's obsession. Do you remember what Lady Jacqueline said? That the reason why I was not helped with my dad, it's because I associated with Diana Ross. Anything or anybody that will associate with Diana Ross, we are not gonna board. See what Lady Jacqueline amekuwa akisema? And they were even saying that they are going to defend this Kioi Differy here on TikTok because you are the whistleblower.
because sasa si usiku alikuwa anasema kule kwa Boskana akisema ati wewe sasa utafute kitu ingine ya kukua famous nayo, hiyo ya Peter Kioi wameshakanyagia. And why do you think walienda wakapanda pale kwa Mali Safi and they started diverting the issue becoming that it's pesha against Nyako? See, they turned, walipata nani Mali Safi anaongelelea this issue of how TikTokers have been conned, but what did they do? They changed the whole narrative. Ikwe now it's about war ya Nyako na Pesh, so that people will not discuss what exactly Kioi did to people here. But that was the responsibility of Mali Safi. Mali Safi is the owner of the platform. He needed to control his platform. Mali Safi is the control platform. Mali Safi akona njaa. So where there is food, he will always be following that smoke. Hiyo njaa ndio inamuuliza. Hiyo njaa ndio inamuumiza, lakini Mali Safi is not somebody can be relied on. Sina beef naye, but I'll say the truth. He cannot be relied on. There are things where you call people out with their names. Mimi siko kwa mfuko ya mtu, and I've never been in anybody's pocket, but tell people the truth where the truth need to be told. It's as simple as such. You guys have really spoiled this good platform. Mimi, I remember when I joined this, kuna days we could raise over 500,000, 2 million in one fucking time. When people needed, when people walikuwa na genuine problem. Saizi hata 500,000 uwezi raise kirahisi. Maybe ukuje kwa Big Daddy ujitetee vizuri, mimi nitamobilize watu wangu wa kuchangia. But you guys have really TikTok hapa. Let me tell you guys one thing. Watu wenye wanawatch kwa live watu 2.1k. TikTok is the only place where mtu ana sauti na kona followers atakuja kudisrespect watu wakona, people that understand themselves. Guys, there is no validation that is needed here. Your credential, your education, your money has nothing to do with what you're doing here. So long as you come here to associate with us, we are all villagers, we are all educated, or rather we are all fools. Ukishajileta hapa, the moment you've joined where all of us are, you are here associating with us. You are as equal as we are. We don't care about your money. We don't care about your education. We don't care about your degrees. We don't care the amount of the money and the houses and the cars that you own. You've come in a platform that kuna magaidi. Pia wewe ni guide as us. So it's either we are all getting along with the same protocol, or we either respecting each other with the same sentiment, or we are all going to hell as we should with the devil himself. That is it. Na wewe Big Daddy, uko na controller. Do you have a controller in your platform who should decide who should come to your platform? Mimi niko na kila nani huyu dia elewani na MP anakuja kwangu, dia anakuja kwangu. Hivi ushaikuja kusema nimeweka kwa mfuko ya mtu. Mimi am unaffordable because I'm very arrogant by the way. Huwezi ni afford kuchaka ukianza. Big Daddy, you remember? Unakumbuka mimi Big Daddy when I lost my father. Are you aware nilikujanga kwa inbox yako? Nikasikia mtu akisema ati Bagidasa asikuja kwa. No, sikiza Bagidasa kitu nilisikiza. Let me say what I heard during that time. Niliambiwa ati unakuja na kuchangia na huku kwa umeniongelesha. Mimi nikaambia watu, mimi have not talked to you. Siwezi fanya mchango before niongee na mtu nilikuwa nataka kuchanga. Because first of all there is these narratives tunaambiwaga hapa, mtu kama mimi aichangia for people. Naambiwa ati I get a cut of what I'm raising for people. Guys, I live very well in my special place where I am right now. I don't need anybody's extra money. Ukitaka kunipatia, it comes from your heart. Ukikuja kwa live yangu useme unatumia pesa ya pombe, mimi ni mlevi, nitasema tuma. Okay? So if somebody wants to give me something from the heart, does not mean that I'm broke. I'm not a broke man, guys. I earn a living. What a Big Daddy. I have a full-time job. Say that I work 6 days. Did you see my message? And I sent you a message even before my dad died. Message yenye nilikutumia ilikuwa before my dad died. Ulionanga message? Niliona message, but juu story ilikuja way before ukuja uni approach. That is why I did not respond. I was already there were others out there that were saying that I'm planning kuchangia na mimi uko ni approach. So siku respond because I was like, how are you out there unasema Big Daddy anaenda kuchanga. Let me tell you something, Magitacha. Mimi am a very open book. Na mimi hata kuna watu wamenikosea, watu wamenitukana kama Mali Safi, I still go ahead and support them during their games. Why would I not changa for you na sikuwa na beef na wewe? Wewe hata jai nifungulia platform kanitukana. So but Nini M was claiming that I've insulted you before, Big Daddy. Have I ever insulted you? Me and you, we've never had any arguments, and you know very well I do not inherit people's enmity. Mimi I don't try to have people's back. Na mimi Big Daddy, let me tell you, I stopped coming to your platform because of her. Because every time she would see me there, she would start fighting me. Every time she would see me there, she would start fighting me. And that is why I stopped coming to your platform. I just did stop coming to your platform at because me, I have beef or issues with you. You understand? So anyway, I just wanted to make that clear. Because uongo mingi sana ilisemangwa hapa that I've never found a day to defend about. I know it's not able to rudi kwa mada, nimewatoa kwa topic.
Turudi kwa mada ya mwizi Kioi, tuko kwa mwizi Kioi. Na Kioi hakukuwa amenunua suti. Tuulize Baba Talisha ndiye anaweza kumpatia connection ya maksudi. Hakuwa amenunua suti. Baba Talisha. Baba Talisha huku kwa umesaidia huyu kutafuta suti moja mzuri ya matanga. You know, I'm trying to imagine huyu Peter Kioi angeendelea na hii story, na imagine kama kungekuwa na matanga ya real, angefanya aje? Angepanga watu wa kupika? Angefanya aje nyi watu? Ni hilo story ya cremation ndiye angekuja nayo, aseme hii kitu iko private, alafu aende akanunue powder awaeke kwa container. Alafu atembee na hiyo powder na container akilia. My son. I swear kwa Mungu nisiwadanganyi, Peter Kioi alikuwa anaenda kununua powder ama ile jivu ya jiko, angeingiza kwa kikombe na atembee nayo hapa kwa TikTok. That was his next plan. Like, how was this? How was a tag? Peter Kioi walienda wakafanya shopping, wakaenda na huyu msichana. Unaona huyu msichana mwenye anaitwaje? Anaitwa Avril ama? Huyu msichana anaitwaje? Huyu mwenye alikuja hapa kusema walienda road trip. Eva ama? Huyu mwenye walienda road trip na yeye wasana Freezil. Sasa si Freezil alifikiria huko ndio kwa Eve. Mama we, huko hata si kwa Eve. Wacheni wachekeshe. Peter Kioi na Eve hawakutaka Freezil ajue pali Eve anaishi. Wakaenda wakamdrop mahali, alafu anamwambia anaishi kwa second floor. Imagine walimdrop tu kwa plot nyingine huko. Alafu Peter Kioi baadaye akamwambia sasa uchukue taxi ujitokee uende pali unaenda. Can you believe it? Freezil naye hapa anafikiria anajua pali Eve anaishi. Hata huko kwa hiyo ploti hakuna mtu anajua hata huyo Eve. I swear you guys. Muda kuchua tuna deal na jambazi. Down and listen to us. Hapo sasa. Mpaka nani Scorpio ameingia. Karibu Merupriti request kuja ujuu. Aya, sasa mpaka nani tena? MC Chris, that is also another member of the cartel. Who else is a member of the cartel? So apparently, sisi sote, we are talking to each other. Nyuma ya tent, wadau. That we are all literally coordinating. Tunapiga masimu. Our Peter is in trouble. We have to... Okay. So, I want to say one thing very, very quickly. The reason why we are being called cartels is because we made it. We made it on TikTok. That's number one reason. Number two, we are all supporting one incredible woman called Nyako Short Stories. Aya, nitaguzia hapo kidogo kabla sijarudi kwa Peter Kioi. Let me tell you something. There is something that I said. Na nilisema kitambo, na ninasema tena. We still don't have a replacement for Nyako. The day that replacement will show up, mtaona sisi tukiretreat na Nyako wetu na tukishughulika na maneno yetu behind the tent. But that replacement is not there. Guys, ebu mniambie comment section if there is somebody who is above Nyako as the Kenyan creator right now on TikTok. Achaneni na all this ulabalu Nyako ameisha sijui nini. Tell me, nani saizi? Hakuna bado. Hakuna. Top Kenyan TikTokers. Ask Mwiti will tell you the exact same thing. And those are the top Kenyan TikTokers. Hata ulize Anabenta. They will tell you that Nyako yako tu kwa ligi yake ye mwenyewe. So you are here, you're coming on TikTok. Alafu na imagine ya kwamba this person who is really different. Her content is different. The way she's been received by TikTokers is different. Ya kwamba we unaweza mwangusha chini. Unamwangusha aje yawa? Unamwangusha aje? So today, Punyi was saying something. Kapumpum, let me tell you something. Ulisema ya kwamba people like myself are becoming lapdogs. It's simply because you are feeling rather jealous.
that you tried every move, every way possible. Ukatumia mpaka Big Daddy. Kumbuka venye ulitumia mpaka ule jamaa. It never worked. And now you're angry that the things that you planned never succeeded. And the same woman mwenye mlikuwa mnadhani ameisha. Hata leo Punyi amesema hiyo story ya kuisha. Hata leo Punyi amesema hiyo story. Ya kwamba huyu mwanamke alishaisha, anajaribu kujifufua. My dear, hii TikTok. Koma kutaja jina yangu Lady J. Diana Ross, this one is me talking to you now. Koma, fanya tu live moja yenye unitaji na utaji jina nyako, na utaji jina Boscan, na utaji jina Edna, na utaji jina Mwakio. Those 5 people, those are the 5 names that are giving you relevance on TikTok. Those are your celebrities. Diana Ross. Yes, and Kioi. Those are your celebrities. If you do not touch them in a single live, you will have 200 viewers. You will have 200 viewers. Watu 200 ama 150. Okay? Try not to mentioning those names. And then let's see how many viewers you've got. So, I did not watch any of those things, by the way. Mimi nilikuwa nimelala. But I understand ya kwamba now, polisi anaulizwa, umshiki, otore, polisi bende koreka, tunamshika for what? Sasa, we come back to Facebook. I mean to TikTok. Now we need the complainants. Punyi is already taking Peter to court. Yeah? So we already have the rich auntie in America who is going to... By the way, rich auntie, that is me joking, guys. Please don't get it confused, I beg. So rich auntie from America is already financing us. See, so we need the complainants. Complainants pia wakawa impossible to convince. Complainants wakaenda kwa Boscan. Sasa wako hapo cartels. Complainants wote wamekaski hiyo nini guys. What happened yesterday is the scandal of the year. It was the best comedy of the year, Nyako. Complainants pia wasongi. Complainants wote wameenda, wamekaa hapo na Otis Woodbondo, wana chill. Sasa wanaulizwa, sasa, so pesa yenu imekalas, yeah? So, pesa imekalas, tunafanya aje? Complainant moja. Mimi Edna, mimi pesa, mimi naachia whatever Peter. Complaint number 2, Mwakio. Complaint number 3, my dear, ishi na watu vizuri. That is what I'm going to say again. Hizi tatizo zitakupata. You will not look like a clown. Yesterday, Kapunye, you looked like a clown. Yesterday, you thought that you'd be celebrated as the hero when ameshika Peter Kioi. It turned out to be the worst day of your life. Ulikaa hapo, ulikuwa unashangaa, where are my celebrations? Because she has mentioned that today kwa live yake. Ya kwamba, hata ile, ngoja Nyako, you remember now we find ourselves on Malisafi's platform. Kwani tulipanga tuende hapo? No, we didn't. By the way, Mimi, I was listening to Malisafi. Malisafi was talking about him being the president. He was, yani alikuwa naringia watu. Mimi ndio kusema, ule president mwingine aliisha. And alikuwa naongea, he was talking about, alikuwa naongea, kabla ashike hiyo story ya president. Yeah. He was talking about something. Ebu ni remind me. He was talking about Peter. Alafu kidogo sija akaanza kuringa about him having gotten more lions than you on you. No. He was doing so well. He was talking about something and he had a valid argument. Yeah. The way that his girlfriend was alikuwa trolled na yule nani.
He was doing so well. I was enjoying the There you go. content. Comment section, yeah. And then ghafla bin vu akaingia hapa kwa presda. Yes. Sijui now I am the presda. Sijui nini kasema hapa unini. You are not getting away with this shit. Because he's always getting away with this shit. I'm the president. Sijui what. Ikabidi mimi niingie nijitete. Nikamwambia I made you relevant. Hapo ndio hiyo story ikaanza. We did not plan anything. It was Mungu alipanga hivyo. And I think the things that should have gone to our whistleblower zilinikujia instead. Yes. Hey, my God. The fact hi. Ashley, welcome. You guys did well yesterday, guys. All those who gifted the ONG yesterday, that is the way it should have been. That is the way. Welcome, Oka. So that was the biggest issue. And I want this woman to understand that is the biggest issue that people have against her. You know, the fact that you have a history. Nani, Lady J. Let me just call her Diana Ross. Diana Ross almost had her roses kwa hii issue. She almost carried the trophy. Yes. But one big mistake that she made was that trespass. Hapo ndiyo aliharibu hii case. He had a legitimate case. Yeah. Lakini mahali aliharibia ni kuenda kwa boma ya huyo msichana. Hapo aliharibu. Na nikuulize Nyako, why do you think mtu kama MC Chris was following her instructions so religiously? Ni kwa sababu amemwokoa because you know vile hii kesi ilianza, it was legitimate. It was legit. And MC Chris, I think, akashika uoga, akasema he is going to cooperate to cleanse himself. Yeah. And not knowing that what he was doing was not his work. Yes. And even akina Chicha, they were doing so well mpaka wakaenda kwa Mungu. Yeah. Hapo ndio waliharibu hii chai. Na chai ikasambaratikia hapo. Hapo sasa. Yeah. They were doing so well until they trespassed. Yeah. But in my opinion, wacha nikwambie kitu, what made it worse for them was the fact that they allowed Diana to lead the entire operation. Unaelewa? Saa hizi pengine tungekuwa bado tunasimama na Peter because we love Peter. But kuna venye tungempiga more had it been somebody else. Tuseme it was all being led by MC Chris. Unaona? Tungekuwa tunasema huyu ni mtoto wetu, wacha tumchape kidogo. Unaelewa? But you, Diana, taking lead in this entire thing, you literally vindicated Peter Kioi. Wewe mwenyewe ndio umemsafisha akawa msafi. I need you to understand that. That is what TikTokers are not telling you. Any private call with anybody in any way. I came, I opened my life, I expressed my sentiments. There is no point I consulted nobody privately. Yeah, apparently we were all talking. We were all talking behind the tent. And that was not it. So, wachani niwaambie kitu. There's a point I want to give TikTokers. And your TikTokers already know. There is absolutely no way somebody without integrity can come on TikTok and claim that they are looking for integrity of TikTok. It is not possible. And this is something I'm telling you, Diana. You cannot keep mentioning the word integrity. Yeah? Every single minute integrity. Ya kwamba tunatafuta Kioi kwa sababu hana integrity. Na saa hizo wewe mwenyewe uko na a whole closet full of wheezy. It does not work like that. I want you to understand, Diana. That's the number one part. Ukishaelewa hapo, you then can come and address TikTokers. Kwa sababu umeaddress TikTokers sana, wakasema, these are the people when you wanaenda kuvote Kenya.
Yes, ni ndio watu watavote Kenya. Hata Kioi utapata ndio watu watavote na ndio watu watasimama. Kina Githaiga, those are people wenye watavote tena watasimama. Kuoga. Okaro ndio wamepatia Peter hiyo power. Akina Okaro. Okaro Brenda. Eh. Let me be nice. Imagine how desperate these girls are. Fuck her. Fuck Okaro Brenda and Diana Rose. Fuck them big time. Mimi kwanza naomba sana wanianze kwa TikTok, wajanianza. Ngoja kesho utaona ndaanzwa. Wakinianza kesho je itakuwa unapush na wachenda kupatia Okaro heshima. Okaro alitolewa matumbo na zimerudi tena. Kuona Big Daddy ametoka kwa sababu nimeongea ukweli kuhusu Okaro. Okaro alinizika nikiwa hai. Sisi ndio tuko ati Peter unatembea na Peter unakosa usingizi. Atotembea na Peter the whole night unakosa usingizi. Unaona Big Daddy amehepa. Haizi kakarika wako na contract. Itakiwa amejoin. Na tunajali na contract yao. The last time I checked you were married. We made you lose your job. We're gonna make you lose your job again, and we're gonna make you lose your job again. Okay, wait, this one. Masijini Emmanuel got akona juu last time nilionyesha hiyo OB hapa kwa live. Akona hiyo screenshot. Akona hiyo hebu mulete tumweke kwa big screen. Akona OB number. We have the Peter amekuja. We have the OB number. MVP ndio hapa chini. Hebu ngojeni mnamwambia dem sana like literally nyamazeni mkubwa amekaa. Nataka kumuuliza why did you beat a woman? Karo. Wacha Peter ongee. Wacha tusuke vile tusuka. Leta kierere hapa hivi shortman syndrome. Kuja hapa juu tunakungoja. Hebu panda na usijaribu kunitusi juu ni juu. Usijaribu. Mimi huwezi cheza na mimi. Yangu huwezi. Yangu ni birikicho tapo. Hauwezani nayo. Kuja hapa hivi. Hebu mtumieni request hapa hapa hivi. Nitumie Manuel nitumie kwa TikTok. Nishakwambia mrembo wewe kwanza unataka na kumenyamaza. Wewe uko high table. Wacha Peter akuje. Wewe uko high table. Wacha Peter apande. Peter kupata hapa hivi. Na usijaribu kunikujia mimi kwanza. Mimi hunijui. Na sitaki tujuane. Kama hapo ni constant. Yake ni yake. Tutatandika kutandika. Hebu hapa hivi shortman syndrome. Come here. Si upande. Tutume request. Tuko na maswali kwako. It is normal to be questioned. And don't you think you're going to ever come for me? Because if you come for me, I will come for you. Okay, rafiki yangu alienda hospitali, akona every detail ya hosi, akona every detail ya polisi. Hapa hivi, hapana Peter pande hapa hivi usiongee kwanza, ngoja hivi. Please ngoja. Karo. Ambia ndugu yenu waingie hapa hivi wakikamba huyu. Mwambie ingia. Alichapa best yangu juu kumwambia ukweli. Alimwambia hakuna mtu amekufa akamchapa. Come here wife beater. Bring your ass here wife beater. Either way, tuwekeuke bana. Unachapa wanawake. Is it a request or a command? It's a command coming from me, Jacqueline. It is a command that you need to come here. You're a wife beater. Bring your ass here. Because I have nothing to say to people that beat wives and beat women. Kuja hapa. Jilete hapa hivi Peter. So you asking me if it's a command or a request? It's a command. Jilete hapa hivi. Leta sura hapa. Kuja. Unakuanga na mdomo sana. Mbona leo una mdomo? Ni Karo na Jackie wamefanya unyamaze. Kwa hivyo umejua platform inaweza fanya unyamaze. Hebu sikieni vile anasema atituma OB kwa WhatsApp yangu nijipeleke picha, acha nikwambie. You know there's something called karma and karma is a bitch. Unaona vile unafanyia watu kama wasichana, it's not good. Wewe Peter, acha nikwambie, you think you can be whoever you want to be on this TikTok. Tulikuwa Facebook. Tumekuja tumenyamaza sana, tumekuwa backbenchers. But at the end of the day we've let you guys fly by, string by and be who you want to be. But at the end of the day, when you put your hands on a woman, I have nothing to say to you, Peter Kioi.
I will fuck you up. Beast. Alimchapa Yes. Nitakutomba. Kupendwa Nikiwa raha. mwisho. Kupendwa raha. Yes, Diana. Please. I'm kindly asking you out of the Sahi pia mimi pia out, natukanwa out hapa of comment out section of hapa na mimi out si of binadamu. Mimi sahi pia natukanwa hapa hivi na mimi si binadamu. Mimi ni mnyama. Mimi nafaa mimi kubeba kila mwenyewe kitu. nimekuwa nikiblock watu wenye wanakutusi personally. I am here. Please nani nakuta and Nobody every should moderator write matusi mwenye here, ako hapa. Mimi moderators. mwenyewe nimekuwa nikiblock na kumute wenye wanakutusi hapa personally. That's what I've been doing here. Na mtu yote asijaribu kutusi kupendwa raha hapa. I'm just gonna make all of you that are here, I'm just gonna make a statement or just a short comment. I am a free bird and I would love everybody else to be a free bird. I've always said that. But even in my freedom, I walk with respect and boundaries. I realize the people that I have their backs and the people who have my back. Any space that I walk in, I endeavor to protect the people who have my back and the people who I carry their weight upon my shoulders. That is something that I do. Respect is paramount on this platform. Loyalty is something that I value so much. And I know loyalty when I see it. Somebody is saying Kupendwa Raha is held hostage. No. People who are moderators, please. People don't know what we are talking about. If they come write stupid comments, just mute or block them. Mtu akuje tu asikize, kama hujui nini naongelelewa usiingililie. Endelea Diana, sorry. Hapa kwa TikTok, I do not think I have ever asked anybody here, any of you, to fight any of my wars. Me, I never ask anybody to fight my wars. Neither do I want anyone to go out there kunitetea in any way. I don't do that because I believe I have a platform. I can address any issue that I want to address. But if you are people that I have stood by, people who I have always worked with in some kind of way, I believe that that same respect is supposed to be accorded equally. That is what I'd like to say. And I'm going to just say this, Kupendwa Raha. Me being insulted in your platform, I felt completely disrespected. Nobody can ever come to my platform nikiwa nimefungua live. Hata sahi niamue kuhost Angeline na nipate watu eti wanakutusi kwa comment section. That can never happen on my platform. So today I was disrespected on your platform, and that is something that I think was wrong. Even if you don't want to admit it, I think it was wrong. I would never ever host anyone, and you'd never be insulted on my platform. And you can never be insulted on any platform that I go to. That is where, at least, or how much I believe I am loyal to you or loyal to the friendship. And me personally, Mimi, I have been trolled because of you on this platform. But that is fine. I believe that when something is right, it doesn't matter. Mimi, there are spaces I simply don't go to. But today I'll tell you one thing, maybe you don't know. Nyako appearing on your platform today, that was, she was sending a message. She was sending a message and she chose your platform. The timing for you bringing her up on your platform, the timing was completely wrong. Right now, when all this is happening, that timing was completely wrong. But haisuru, mimi kama Diana nimesema platforms ndogo ndogo nazijenga nasonga. I grow, I move, and that is what is gonna happen, and that is what I had planned to do. But loyalty is something that I value so much. Na gai. Okay. Haya. Tuambie captain. Ati ametumiwa 6,000 anacheza zobu. Aki that woman. Haya, hapo good night, tunakuja kuambia good night. we, I think ngoja. DJ alikuwa
Ebu niseme, I think Lady J before aingie TikTok na ashike pesa, alikuwa na shida ingine mbaya sana. Mbaya Kwa sana. sababu the Unajua Lady exact J time. hata bai kana. Mnajua hivyo guys? Sana. Hata wewe umekuja juzi lini kutoka Kenya and you are driving. Yeah. Unajua nashangaa watu wako na maisha gani? Kai. Tumekuja juzi na huyu lini. Mikebe juzi tu. Mikebe, hebu fungua uniambie ni maisha gani nini Maumau wanaishi. Alafu hapo ndio mimi huwa siamini hizo story zake za sijui nilisoma nini nikafanya kazi hizo miaka, cause ukifanya kazi hizo miaka zote you want to tell me you'll still be carrying yourself like yes in UK, lakini huwezi onyesha hata bike. Wewe umesaidia nani wewe mchawi wewe? Umewahi saidia mtoto wa nani? Hata watoto wako huwezi wasaidia, uende ukatafute kazi wasaidie. So why do you care about the children we look after? Hala? Wewe, mind your own business and your own life. Tutakukanyaga hii TikTok mpaka kieleweke. Kuchanga tutachanga, you like it or not. Google Nation, Nyako fan base, and then back to your street feeding program. We are coming to support you fully. Mkitaka 1 million, tutakuwa hapo, tutachanga 1 million. And there is nothing guok Milongo ni JB will do. There is nothing you will do, umbua. Hakuna kenye utafanya. I'm saying again what I've just said. I'm going to repeat it. Nyako fan base, formerly known as Google Nation, rudini kwa street feeding program. We are coming there to help you raise even 1 million mkitaka. Tutakuja hapo tutachanga. There is nothing this dog will do. I have raised almost 3 million Kenya shillings in the last 3 months. Nikamaliza shule. The school looks beautiful. Alafu watu wanatuwekea vikwazo ya nini? We unasaidia nani? Show me the person you're helping. Show me the person you're helping before you talk. People are suffering out there. Watu wanateseka. Mimi mwenyewe nimekuwa na ma street kids. Mimi mwenyewe. Those people, they wish mtu angekuja along with a hot meal. Just one hot meal. Wako hapo wanatamani mama mwingine apitie hapa tu na one hot meal. And then unakuja hapa unapimia watu hewa. You bring down an entire feeding program. And you think we will see you hivi. Mimi, the minute you brought down that program, that is the day I hated you forever. Because that was a very vital thing for Kenya. Alafu na jigamba, tumemsopisha, sasa hezi changa. I'm saying again, formerly known as Google Nation, I will bring my zobuzobus. Mchange 1 million Kenya shillings. Mwende, hata mkipenda kutumia only 200, 300k. It's none of anyone's business. Go mind your own business. Karibu ni mtusi. Karibu ni kutusi wewe mjinga. There is nothing you will do to stop anyone from doing anything on TikTok. You are a nobody on this app. I want to remind you, JB, you are a nobody on this app. The minute you will start helping people, hapo ndio nitakuheshimu. Saizi, enda ukatafute kazi, tumechoka na ujinga yako, takataka hii. Idiot. Poskan chukua mic. Mimi huyu mama ananibo sana. Na mtu asiguze Nyako. Mtu, call me whatever you want on this TikTok. Lapdog, simping, chetanyo faridha, but stay in your lane, guok. Stay in your lane, wewe umbwa. Call me whatever you like out there. Katu kwa lane yako. Ujue huyo mwanamke sio kama wewe, na siku hizi hata kanyago hapa TikTok na tumenyamaza. We had already said no. Tulishakataa. Tulishasema not happening. So wewe uwe unafungua live unamkanyaga, ujue tunakukujia. Simple as that. Hala? Kwani ni kesho? Achukua mic, Otis Woodbond. Thank you very much. Sijui kama Boscan ni kama ametoka bado. Guys, is there anyone? Tap, 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 guys. Tap, tap, tap.
Boscan, kuja rakaraka, thank you. Chinedu, what I was saying before you came in, nimeona Chinedu ameingia. Nilikuwa nasema kitu moja. Let nobody, nawambia tena na tena na repeat. In fact, Boscan, nieke big screen, tafadhali. Nikuje na camera. I hope he's here. Yes, what I'm saying is this. Let nobody intimidate you on this platform. Especially kama amekupata hapa. Kama amekupata hapa, asikutishie. Asikutishie hapa kwa TikTok. Muta asikutishie. Tell people how you want to be treated. Don't allow them to treat you the way they want. You tell them exactly how you want to be treated. You are a president, you're a queen, tell them you treat me as the queen. Kama wezi, kanyaga kubwa kubwa ukiendanga. I raise money on TikTok daily and I will not stop. Because I know what that money is doing to people huko Kenya. I know what money yenye natoa hapa TikTok inafanyia watu huko home. Sasa we ni nani ukuje unitishie? Unanitishia kama nani? Who are you? Did I ask you for money, umbwa? Did I ask you for anything? Nimewahi kuomba pesa mimi? This witch called JB alikuja kwa platform yangu for relevance. Alikuja for relevance. Nilishakufukuza kwa platform yangu. Focus on your own life. Nobody is asking you for money. Nobody is asking for your friends for money. Nobody is asking your family for money. If anything, JB needs money more than anyone here. Usiku saa 8, kama watu wameshalala, ako hapo, send roses. Watu wamelala, sisi tumelala. JB is live on TikTok looking for roses. Uyo mama natafuta do kushinda hata Kiwete. Oh, tokeni sasa nataka kuanza mboka. Agukeni nataka kuanza mboka. Hala? Uko na njana, uko na already uko Germany. What is your problem? At least we are here looking for money to help other people. We are building community schools. We are doing something useful. We uko hapo unatafuta money ya food, yawa. And you're in Germany. What's wrong with you? Huna bread. Kama una bread, unafanya nini TikTok? Kama una bread, what are you doing on TikTok? Toka nje ukatafute kazi, utafute bread. Hala? The people raising money on TikTok are people who already have secured their lives. Hata kama wamesecure through social welfare, but wameisecure. Wako na mkate. We uko hapo, una lolote, saa 8, 9 usiku, send roses. See your pathetic life. See your pathetic life. You cannot tell anyone shit on TikTok, JB. You can't. Hakuna. Nyota pia ni tatizo, Mam 3. Nyota hakuna. I bet hata venye alikuwa anajaribu kuchangia yule mtoto mgonjwa, alikuwa anakaa live, hata 20k hakuwa anafika. Hakuwa anafika hata 20,000. Nyota ya kuchanga hakuna. Nyota ya gifts hakuna. And watu wanatupimia hewa hapa TikTok. Hala? Lady J is here and Lady J will do what Lady J needs to do. Hakuna kenye mtatupeleka. Na hizo stories zenu za upuzi, za madelulu, muingize ndani ya mkundu zenyu. Ya kwamba wameenda cartel, wameenda wamepangana, wameleta budoi, wanataka kuibia watu na budoi. What? What do you think we have time for that ujinga? Budoi just happened. Hata mimi nilishtuka kumwona kwa platform yangu. But it doesn't matter. Believe what you want to believe kwa sababu you are an idiot. Believe whatever you want to believe. Kuja na stories zako zenye unataka kuleta. Whip it up the way you want to whip it. Weka hii character huko, weka wale kwa WhatsApp group, weka whatever you want to do, do it. The only thing you will not do is stop the movement. You will not stop us from getting support for Kenyans. What to stop?
Uta to stop. And there's no day I will require anyone on your platform, JB, to give me money. Kuna watu wako kwa platform yako, they actually support me very well, but they come once in a while kwa platform yako. Kwa nini unjawahi wauliza kwa nini wananipa do? Why have you never asked them? Because they know you are an idiot. Uko hapo unaongea morning to evening, hakuna kenye unasema. Hakuna kenye unasema. Show us something. Show us something that you've done. Show us. Tuonyeshe something that you've done with your life. And then tutakuheshimu. Hala? Now, I'm going to say again, if you're somebody supporting the less fortunate, let this woman called JB not tishia you. Let them not. This is a platform where the billionaires mingle with people who are actually living on the streets. This TikTok. Muta sikutishie, guys. This app has many people who can do many great things for the less fortunate. Let nobody come here akikutishia. Okay? And as far as Lady J is concerned, mimi mchango yangu ni daily. Daily. Wachana na mchango yenye una-organize after 2 weeks. I raise money from TikTok. Daily, kila siku. Kila siku. Namba yangu iko kwa screen. Whether you like it or you don't, that is where it is, because that money is going to help our schools. January, we are back to the big building site, the Gorofa building. Pesa inatoka TikTok. JB, utalia kwa choo. Utalia kwa choo. Anza tu mapema. Find a job. Make yourself busy. Because from January, you will cry. Umbwa hii. Idiot. Aya, Boscan. Nimemaliza. Thank you so much. But guys, I find this woman so annoying. She is incredibly annoying. Aya, Lady J, usijali. Ni nani? You coming out kusema ni wivu. Unafikiria mimi nimesaidia watu wa kwetu nikamaliza? No. I did it because of what you told me. And I must say you are a very, very smart scammer, because normally mimi si mtu wa kudanganywa haraka. But I fell for your tricks, your cheap tricks. Now looking back, hata mimi ujidharau nikikumbuka kuna siku nilisemanga watoto wasome. Unajua kuna siku nilimba watoto wasome. Unajua kuna siku kina Sakena walikuja kuniambia, Sakena wacha nikudragi kidogo. Unajua kuna siku Sakena walikuja wakaniambia mama ni mkora. Nikasema hapana. Pandora akakuja akaniambia JB slow down. Nikamwambia unaniambia ni slow down na wewe ushatoa 30,000. Hiyo ni alafu unaniambia slow down. Kuna time niliwaona kama wanafiki vigonganishi. Looking back, najidharau. I swear. Mi ujidharau. That I once supported someone who has no respect for children. Na ukitaka kujua, ona sahi, mimi hata mtoto wa mtu simkumbukangi until you touch mine. I don't. When I'm going to war with you, it's me and you, not babies. It's me and you. Mnaona Boscan kumwambia tu ametoka WhatsApp amekuja kudanganya wa Kenya, amerukia watoi. Wale the human beings hata wai kwa nao kwa maisha. Na kuambia Boscan ukikufa sahi, unless ni kuongelelea for 1 week ndio unaweza kumbukwa. Otherwise venye umezikwa ni hivyo, you'll be forgotten. Lazima mimi ni kuongelelea ndio uweze kukumbukwa for 1 week. Piece of shit. Mumeungana hapo. Na nimewaambia hivi, wale mamumu wenye hamna akili. Ni kwanza nataka kuwakumbusha, you will come here and start saying, oh wivu, nishawapea mfano nikawaambia mimi mwenyewe have supported Lady J. Nyako singemsupport. Why? Because alianzaga kuiba Facebook. So I knew exactly who she was. So hakuna vile ninge fall for her
Tena alikuwa kwa gava. There's no way mtu wa gava anakuja kuniambia analisha watu Kenya. Nikijua hata whatever she gets is not even enough. Boscan ni mtu ameexposiwa mpaka na nani Zari. Nani mwingine? Hao ndio watu wameungana. I dare you. Mkifanya hizo michango, wekeni account number za Ulaya, ndio wale wenye masonko wale, kuna Kenyans wenye wako na do wanaishi Ulaya, ndio wawa contribute watu kama huyo Windross mwenye amesema sijui anapeana pesa ngapi, wawa contribute nyinyi. Thank you so much Candy Love. Thank you for the love. Ndio wawa contribute nyinyi. But you can't, because you want mia from poor Kenyans. I always tell you, mtu yoyote anatoa 100 kwa mchango, that is someone who doesn't have money. Huyo ni maskini. And I don't know how you sleep knowing that you've taken 100 bob from someone in Saudi Arabia or in Kenya. Because anyone with money cannot contribute 100 shillings or 200. JB, hiyo swali unauliza watu hawana shame. Mtu anasimama hivi ana support Peter Kioi without even thinking there is a mother somewhere who the unt wa open, na yeye anasema unt zake zinaopeniwa juu ya foundation ya wizi. Na kuna mama juu ya foundation. Kuna mama pahali alikumbushwa mtoto wake mwenye alizikwa. It's so disgusting. Alafu unauliza mtu kaa huyo vile analalanga, mtu anasupport mtu aibie mwingine. Na atumie akumbushe mama mwenye alizika mtoto wake kutumia hiyo picha huku kwa internet. It's so shameful. Hao watu hawana shame, au hata kuuana, au hata wapendani, au wakimit pahali wataekeana sumu. The DJ na Nyako wanaweza ekeana sumu. Thank you for the love, Nani, 400. Thank you, Duchess. Au wanaweza uana, hawapendani. Kwanza the DJ ako so jealous na Nyako sana. Si nilisema unajua mpaka alikuwa na kopi mpaka venye anavaa. Anachukua sijui kwa shingo, anafunga. She want to be Nyako so bad. Huku hajui yule mwingine anaficha veins za sijui ni goita. Ni goita ya matako. Hivi mpaka unashindwa. What is this? Lady J anaweza ekea Nyako sumu akufe. Juu anakopingi Nyako hadi kuongea. Nyako akifanya kitu anafanya. Hata hizi michango. Lady hawapendani, deep down they hate each other. Mtoto wa Maria Ibutuma, si Susan ni mtoto wa Maria. Wale hawapendani. Hawapendani. Mtoto wa Maria tuma, cause uko private. Request. Umetuma? No, you haven't. Yeah, sorry. Mbona watu wamekuwa triggered hivi? Alafu wote magasia wamerudi kwa watoto wangu. That's what cowards do. They hurt they're cowards for sure. They hurt the harmless. How did they even remember kids? Wamefikaje mahali wanakumbuka watoto? Na JB, watoto wako umelala nao hapo. Huyo mwingine bad Chris na nikienda kulala lazima nipite nichungulie wote. Mmoja ni mkisi juu wao, wengine unaweza kisi mtu wa kugonge na nini huku elbow. Ukiangalia hao watu wote wanatusi watoto wao hawana life. Mmoja ameacha mwingine sijui wapi. Mwingine na yeye anamchapanga. Ule mwingine na yeye mtoto wake hata atakangi kumuona. Ule mwingine mtoto wake anachapa kuma. Ule mwingine imagine. So disgusting. Na huyu mdogo wake wa Lady J bado, imagine anapewaga noodles hapo nyuma. Go to your room na tablet. Na unajua nafaa kunywa dawa. Unachemshia mtoto. Kazi yako umekaa tu na idea watu hapa TikTok na kufuata watu kwa inbox kuambia wakutumie do. Mtu anakuwa scared. Once umeanza kuongea naye unapea mtu uoga. All the time unashinda ukibodha mtu. Kuja utuchangie, kuja utusupport. We are building schools. Which schools? That is your retirement project. Sema bibi.
mambo. Poa sana. AJB, nilikuwa nataka kukuuliza, niko na screenshot za Peter Kioi mwenye alikuwa ananitisha pesa before hii mambo ya mtoto ikuje. Anaitisha mpaka pesa? Ngoja, kuna vitu alikuwa ameniandikia kwa nini kwa WhatsApp, vitu zingine sijui ati nimtumie 15,000 sijui mama yake nini, alafu 2 days later ndio ilikuja mambo ya mtoto. Naweza kutumia hizo screenshot kwa nini? Inawezekana kwa nini kwa TikTok? Hiyo ndio Yes. Hebu nikuulize mtoto wa Maria, wacha tu nikuulize na maybe si atinakuattack. Namba yako ilifikaje kwa Peter Kioi? Nilimpatia, ilikuwa last year. Unajua mtoto wa Maria, najua you are vulnerable. Wewe Sonkei mko tu gora moja Kaki. Mtoto wa Maria, you just love yourself, appreciate yourself first. Do you know why I'm able to face all these people? Because I know hakuna mwenye ananishinda. Mimi hata ukiniweka next na Beyonce, na Rihanna, mimi ni mrembo. Acha nikwambie. Rihanna na kama number 2, Beyonce number 2. Hata na hii mrembo. Hapana Maria, sisi tunajua what happened to you, vile Mwakio amewahi kuchukulia pesa, sijui ukalete Jay akakutenda, and we know those people. Peter Kioi alikuwa Facebook. So mimi ni mrembo, mimi hata wezi niambia. Peter Kioi anajua wewe uko na soft spot, na anajua wewe tu ni atamweka kwa mtego. Nakwambia udaku imefika WhatsApp immediately. Nasikia mtu alikuwa amefall in love na nimerefuka siku hizi, hakuna mtu atakula pesa yangu bila, yani hata kuna siku mtoto wa Maria, ngoja kidogo, unajua umejileta kwa kichinjio ama ujui? Unajua uko kwa slaughterhouse? Ati niko kwa slaughterhouse? Hapa ni kwa kichinjio. Kuna siku nilikusikia ukiambia MC Chris nitakutumia 50,000. 50,000 ulikuwa unamtumia ya kutoa wapi? Unafanya kazi gani wewe ya kutumia MC Chris 50,000? Mimi wewe unamtumia ni kama una madugu ama? Acha nikwambie. Unajua wale wanaume ni wadosi wewe. Unajua wale ni mamilionea. Sikutuma pesa, kwani wewe unatuma? Sikutuma. Imagine nilisikia akimwambia juu ya 50,000. Uongo. Unapata wapi nguvu ya kumtumia 50,000? Wamadia ujai learn lesson. Mimi hata dadangu wa damu simtumiangi hiyo 50,000. Ebi, sasa mimi nakuja kupatia udako hapa, alafu unataka kuniuliza maswali. Umejileta kwa kichinjio. Umejileta kwa kichinjio, sikai. Bwana data example. Sikutuma. Huyu wa Maria anatumia watu huku pesa. Wa Maria, unakumbuka vile familia yako waliexposiwa wana need hiyo 50,000? Okay, hakuna tofauti. Na wacha nikwambie nini Sunshine. Mimi unanikasirikanga, unanikasirishanga. Unajua sisi tunajua reality kwa ground. Ngoja atakuja kwa surprise. I will surprise you. Mnafikiria mimi ni mjinga? Unajua, wacha nikwambie, Peter Kioi anakujua. Peter Kioi alikuwa Kilimani Mams. So anajua wewe, hata anajua ushaleta mtu huku. Yeah. Ama ni wewe unamleta huku jamani. Wewe ndiye target. Akina kama Mikebe. Nijipata niko na mkono nyeusi. Hata kuna dema amekuja kaniambia kuna obia assault ya Peter Kioi, by then venye nimeingia live kabla nini anijibu. Sikuwa na mgoja akitype, but nitaleta hiyo kesho. Nipatie 1 minute. Nipatie 1 minute. Mikebe, nipatie 1 minute. Nataka kupasha kile kimama kimeanza kujua ati kiko lesbian akiwa na 70 years. Mumesikia Boskana anasema education atakufungulia live the whole day ili akutukane, ili amalize history ya Peter Kioi ili watu wawachane nayo. Imagine how pathetic. The whole day anafani fungulie live the whole year. How pathetic. The whole year. The reason ya hiyo kesho, reason ni kukufilisha history ya Peter Kioi. Waambie akule na jina yangu nimemwalau. Peter Kioi tulitoka, waambie tulitoka kwa Peter Kioi. Tuko kwa wezi.
Tuko huko mali wanaiba kwa WhatsApp. Wanataka tusahau maneno ya wizi yenye wameregroup wenye wameanza saizi, mbona wasirudie mada? Kuna topic ya kuambia watu wenyewe watu wanakufungua watu macho tena. I hope watu wamerecord. Because especially hapo kwa I'm so emotional right now. You know this. Watu wamefungua kidonda. Kidonda gani? Wewe mwenyewe ni mtu mwenye ujaitakata kujifanyia mwenyewe, unataka gagava ikufanyie. Sasa wewe ndio unafanyia Wakenya. Wakenya ujui. Acheni niwaambie. Bibi wa Maria alikuwa anataka kututumia screenshot. Atanitumia, ameniambia atanitumia. Hebu niambie tu ya Peter Kioi. Wa Maria Tanga ni wajinga tu, but what I know is hii TikTok inaingiwa watu wageni kila siku. Ngoja wa Maria kanyage nani ule shosho. Wa Maria mkanyage kidogo. Tulikuwa hapo tukakukatia. Mimi nataka kupasha huyu hii mdomo inakaa inanuka sewage. Akiongea tu hivi. Mdomo kinakaa hivi kama gorilla. Yani nitaleta hata picha yake kesho. Nitaleta picha ya huyu anajiita Queen Manye. Mnuka mate, kanyaga. Mnuka mavi. Wacha nikuulize wewe mnuka mavi. Una aibu wewe kushindana na watu wadogo? Kama JB, kama Pesh, nini? Wewe kila vita ya watoto wadogo, wewe uko pale na wewe unaenda kufika 70, unadanganya watu uko 40 something. Ukipanua mdomo tu hivi, mdomo inatoa sewage kwa mdomo yako. Wewe mama, jiheshimu. Wewe mama, una hata enda ujiangalie kwa kioo ukiongea. Hiyo lips yako ya chini vile inakuanga inakaa. Hiyo lips yako inakaanga tu kunuka. Wa Maria ongeza gesi. Kama unajua kuna mtu anani WhatsApp akini best yangu. Ndio sahi umejua kunyonya. JB wacha wa Maria kanyange. Ndio sahi umejua kunyonya kuma ukiwa na 70 years. Kwani uko unajua wewe ni lesbian kama uko mdogo? Kwa sababu tunajua watu wako wale wako lesbian. Masini ndio imemtuma huko. Yani wewe sahi ndio umejua wewe ati wewe ndio ati umekuwa lesbian. Kwanza mwenye unaenda kumlamba hiyo kinembe unamshikisha ugonjwa, unamshikisha nini inaitwa ni kisonono. Unamshikisha kisonono kwa sababu mimi siwezi kulambwa kinembe na mtu kama wewe. By the way, nitakuletea picha yako kesho. Unajiita Lady J Manye, Lady J Mavi, Lady J sijui nini. Mimi nakuchukia hata siwezi kukuwatch even one second. I can't. Mimi siwezi kukuwatch hivi. Wa Maria ongeza gesi. Siwezi kukusikia kwa sababu nikikusikia nasikia mainzi zina nini. Hizi zinakuja kwa nyumba yangu. Sitaki mainzi kwa nyumba yangu mimi. Na wewe wacha nikwambie Lady J, hakuna mahali utanipeleka kwa sababu unasemanga watu wa nini wa German ni mafietu. Mimi si fietu. Yes, nilikuwa fietu lakini I thank God alinitoa huko. Nilipona kutoka kwa fietu family. Unasikia? Lady J, hakuna mahali utanipeleka. Mimi huwezi kunipeleka mahali. Wewe wachana na watoto wadogo. Ngangana na wamama kama sisi. Unasikia? Ngangana na wamama sisi kama sisi tunaenda 50. Ungangane na wamama kama sisi tunaenda 50. Wachana na watoto wadogo. Wachana na watoto wa JB, wachana na watoto wa Pesh na wachana na Pesh. Nimekukania, wachana na Pesh kabisa. Gasia wewe unaita Pesh takataka. Takataka ni wewe kwa sababu una akili. Mtu sina kikamba getikia mudute. Kiteno ya mondo kiticha ngole mutiti wa ngole mutiti wa ngoko mutitio gite ya mondo kinoke. Haya, na nimeenda asi. Ni nani? You coming out kusema ni wivu. Unafikiria mimi nimesaidia watu wa kwetu nikamaliza? No. I did it because of what you told me. And I must say you are a very, very smart scammer because normally mimi si mtu wa kudanganywa haraka. But I fell for your tricks, your cheap tricks.
Now looking back, hata mimi ujidharau nikikumbuka kuna siku nilisemanga watoto wasome. Unajua kuna siku nilimba watoto wasome. Unajua kuna siku kina Sakena walikuja kuniambia, Sakena wacha nikudrag kidogo. Unajua kuna siku Sakena walikuja wakaniambia mama ni mkora. Nikasema hapana. Pandora akakuja akaniambia JB slow down. Nikamwambia unaniambia ni slow down na wewe ushatoa 30,000. Hiyo ni Niambia slow down. Kuna time niliwaona kama wanafiki vigonganishi. Looking back, najidharau. I swear. Mi ujidharau. That I once supported someone who has no respect for children. Na ukitaka kujua, ona sahi, mimi hata mtoto wa mtu simkumbukangi until you touch mine. I don't. When I'm going to war with you, it's me and you, not babies. It's me and you. Mnaona Boscan kumwambia tu ametoka WhatsApp amekuja kudanganya wa Kenya, amerukia watoi. Wale the human beings hata waikuwa nao kwa maisha. Nakwambia Boscan ukikufa sahi, unless ni kuongelelea for 1 week ndio unaweza kumbukwa. Otherwise venye umezikwa ni hivyo, you'll be forgotten. Lazima mimi nikuongelelee ndio uweze kukumbukwa for 1 week. Piece of shit. Mumeungana hapo. Na nimewaambia hivi, wale mamumu wenye hamna akili, ni kwanza nataka kuwakumbusha, you will come here and start saying, oh wivu, nishawapea mfano nikawaambia mimi mwenye have supported Lady J. Nyako singemsupport. Why? Because alianzaga kuiba Facebook. So I knew exactly who she was. So hakuna vile ninge fall for her. Tena alikuwa kwa gava. There's no way mtu wa gava anakuja kuniambia analisha watu Kenya. Nikijua hata whatever she gets is not even enough. Boscan mtu ameexposiwa mpaka na nani Zari. Nani mwingine? Hao ndio watu wameungana. I dare you. Mkifanya hizo michango, wekeni account number za Ulaya, ndio wale wenye masonko, wale kuna Kenyans wenye wako na do wanaishi Ulaya, ndio wa contribute. Watu kama huyo Windross mwenye amesema sijui anapeana pesa ngapi, wa contribute nyinyi. Thank you so much Candy Love. Thank you for the love. Ndio wa contribute nyinyi. But you can't, because you want mia from poor Kenyans. I always tell you, mtu yoyote anatoa 100 kwa mchango, that is someone who doesn't have money. Huyo ni maskini. And I don't know how you sleep knowing that you've taken 100 bob from someone in Saudi Arabia or in Kenya. Because anyone with money cannot contribute 100 shillings or 200. JB, hiyo swali unauliza watu hawana shame. Mtu anasimama hivi ana support Peter Kioi without even thinking there is a mother somewhere who the aunt were open, na yeye anasema aunt zake zinaopeniwa juu ya foundation ya wizi. Na kuna mama juu ya foundation. Kuna mama pahali alikumbushwa mtoto wake mwenye alizikwa. It's so disgusting. Alafu unauliza mtu kaa huyo vile analalanga, mtu anasupport mtu aibie mwingine. Na atumie akumbushe mama mwenye alizika mtoto wake kutumia hiyo picha huku kwa internet. It's so shameful. Hao watu hawana shame, au hata kuuana, au hata wapendani, au wakimit pahali wataekeana sumu. Lady J na Nyako wanaweza ekeana sumu. Wauane. Thank you for the love, Nani, for handles. Thank you, Duchess. Au wanaweza uana, hawapendani. Kwanza Lady J ako so jealous na Nyako. Sana. Si nilisema, unajua mpaka alikuwa na mkopi mpaka venye anavaa. Anachukua sijui kwa shingo, anafunga. She want to be Nyako so bad. Huku hajui yule mwingine anaficha veins za sijui ni goita. Ni goita ya matako. Hivi mpaka unashindwa.
What is this? Lady J anaweza ekea Nyako sumu akufe juu anakopingi Nyako hadi kuongea. Nyako Hata hizi akifanya kitu michango. anafanya. Hata hizi michango. Lady hawapendani, deep down they hate Na each ni other mtoto wa like. Maria, hebu tuma. Si Susan ni mtoto wa Maria. Wale hawapendani. Hawapendani. Mtoto wa Maria tuma. Cause uko private. Request. Umetuma? No, you haven't. Yeah, sorry. Mbona watu wamekuwa triggered hivi? Alafu wote magasia wamerudi kwa watoto wangu. That's what cowards do. They hurt they're cowards for sure. They hurt the harmless. How did they even remember kids? Wamefikaje mahali wanakumbuka watoto? Na JB watoto wako umelala nao hapo. Huyo mwingine bad Chris na Nikienda kulala lazima nipite nichungulie wote. Mmoja ni mkisi juu wao, wengine unaweza kisi mtu wa kugonge na nini huku elbow. Ukiangalia hao watu wote wanatusi watoto wao hawana life. Mmoja ameacha mwingine sijui wapi. Mwingine na yeye anamchapanga. Ule mwingine na yeye mtoto wake hata atakangi kumuona. Ule mwingine mtoto wake anachapa kuma. Ule mwingine Imagine. So disgusting. Na huyu mdogo wake wa Lady J bado, imagine anapewaga noodles hapo nyuma. Go to your room na tablet. Na unajua nafaa kukunywa dawa. Unachemshia mtoto. Kazi yako umekaa tu na idea watu hapa TikTok na kufuata watu kwa inbox kuambia wakutumie do. Mtu anakuwa scared. Once umeanza kuongea naye unapea mtu uoga. All the time unashinda ukibodha mtu. Kuja utuchangie, kuja utusupport. We are building schools. Which schools? That is your retirement project. Sema Mambo vipi? Mambo. Poa sana. AJB, nilikuwa nataka kukuuliza, niko na screenshot za Peter Kioi mwenye alikuwa ananitisha pesa before hii mambo ya mtoto ikuje. Anaitisha mpaka pesa? Ngoja, kuna vitu alikuwa ameniandikia kwa WhatsApp, vitu zingine sijui ati nimtumie 15,000 sijui mama yake nini, alafu 2 days later ndio ilikuja mambo ya mtoto. Naweza kukutumia hizo screenshot kwa nini? Inawezekana kwa nini kwa TikTok? Hiyo ndio yes. Hebu nikuulize mtoto wa Maria, wacha tu nikuulize na maybe si atinakuattack. Namba yako ilifikaje kwa Peter Kioi? Nilimpatia, ilikuwa last year. Unajua mtoto wa Maria, anajua you are vulnerable. Wewe Sonkei mko tu gora moja Kaki. Mtoto wa Maria, you just love yourself, appreciate yourself first. Do you know why I'm able to face all these people? Because I know hakuna mwenye ananishinda. Mimi hata ukiniweka next na Beyonce, na Rihanna, mimi ni mrembo. Acha nikwambie. Rihanna anakaa number 2, Beyonce number 2. Hata na hitu mrembo. Hapana Maria, sisi tunajua what happened to you, vile Mwakio amewahi kuchukulia pesa, sijui ukalete J akakutenda, and we know those people. Peter Kioi alikuwa Facebook. So mimi ni mrembo, mimi hata wezi niambia. Peter Kioi anajua wewe uko na soft spot na anajua wewe tu ni atakuweka kwa mtego. Nakwambia udaku imefika WhatsApp immediately. Na sio mtu alikuwa amefall in love na nimerefuka siku hizi, hakuna mtu atakula pesa yangu bila hata kuna siku mtoto wa Maria, ngoja kidogo, unajua umejileta kwa kichinjio ama ujui? Unajua uko kwa slaughterhouse? Ati niko kwa slaughterhouse? Hapa ni kwa kichinjio. Kuna siku nilikusikia ukiambia MC Chris nitakutumia 50,000. 50,000 ulikuwa unamtumia ya kutoa wapi? Unafanya kazi gani wewe ya kutumia MC Chris 50,000? Mimi wacha kunamtumia ni kama una matugu ama? Acha nikwambie. Unajua wale wanaume ni wadosi wewe. Unajua wale ni mamilionea. Sikutuma pesa kwani wewe unituma? Sikutuma. Imagine nilisikia akimwambia juu ya 50,000. Uongo. Unapata wapi nguvu ya kumtumia 50,000?
Wamadia ujai learn lesson. Mimi hata dadangu wa damu simtumiangi hiyo 50,000 kwa mwezi. Ebi sasa mimi nakuja kupata udako hapa alafu unataka kuniuliza maswali. Umejileta kwa chinjio. Umejileta kwa kichinjio sikai. Bwana tuta example. Sikutuma. Huyu wa Maria anatumia watu huku pesa. Wa Maria, unakumbuka vile familia yako waliexposiwa wana need hiyo 50,000? Okay, hakuna tofauti. Na wacha nikwambie nini Sunshine. Mimi unanikasirikanga, unanikasirishanga. Unajua si tunajua reality kwa ground. Ngoja atakuja kwa surprise. Awe surprise hiyo. Mnafikianga mimi ni mjinga. Unajua, wacha nikwambie, Peter Kioi anakujua. Peter Kioi alikuwa Kilimani Mams. So anajua wewe, hata anajua ushaleta mtu huku. Yeah. Ama ni wewe unamleta huku jamani. Wewe ndiye target. Ati na kama Mikebe. Nijipata niko na mkono nyeusi. Hata kuna dema amekuja kaniambia kuna obia assault ya Peter Kioi by then venye nimeingia live kabla nini anijibu. Sikuwa na mgonja akitype but nitaleta hiyo kesho. Nipatie 1 minute. Nipatie 1 minute. Mikebe nipatie 1 minute. Nataka kupasha kile kimama kimeanza kujua ati kiko lesbian akiwa na 70 years. Mumesikia Boskana anasema eti kesho atakufungulia live the whole day ili akutukane ili amalize history ya Peter Kioi ili watu wawachane nayo. Imagine how pathetic. The whole day anafani fungulie live the whole year. How pathetic. Eti the whole year. Eti the reason ya hiyo kesho, reason ni kukufilisha history ya Peter Kioi. Waambie akule na jina yangu nimemwalau. Peter Kioi tulitoka, waambie tulitoka kwa Peter Kioi. Tuko kwa wezi. Tuko huko mali wanaipa kwa WhatsApp. Wanataka tusahau maneno ya wizi yenye wamerigroup. Wenye wameanza saizi, mbona wasirudie mada? Kuna topic ya kuambia watu wenyewe watu wanakufungua watu macho tena. I hope watu wamerecord. Because especially hapo kwa I'm so emotional right now. You know this. Kwa kidonda. Kidonda gani? Wewe mwenyewe ni mtu mwenye hujaitakata kujifanyia mwenyewe, unataka gagava ikufanyie. Sasa wewe ndio unafanyia Wakenya. Wakenya ujui. Acheni niwaambie. Bibi wa Maria alikuwa anataka kututumia screenshot. Atanitumia, ameniambia atanitumia. Hebu niambie tu ya Peter Kioi. No, Watachanga ni wajinga tu, but what I know is hii TikTok inaingiwa watu wageni kila siku. Ngoja wa Maria kanyage nani ule shosho. Wa Maria mkanyage kidogo. Tulikuwa hapo tukakukatia. Mimi nataka kupasha huyu hii mdomo inakaa inanuka sewage. Akiongea tu hivi. Mdomo kinakaa hivi kama gorilla. Yani nitaleta hata picha yake kesho. Nitaleta picha ya huyu anajiita Queen Manye. Mnuka mate, kanyaga. Mnuka mavi. Wacha nikuulize wewe mnuka mavi. Una aibu wewe kushindana na watu wadogo? Kama JB, kama Pesh, nini? Wewe kila vita ya watoto wadogo, wewe uko pale na wewe unaenda kufika 70, unadanganya watu uko 40 something. Ukipanua mdomo tu hivi, mdomo inatoa sewage kwa mdomo yako. Wewe mama, jiheshimu. Wewe mama, hata enda ujiangalie kwa kioo ukiongea. Hiyo lips yako ya chini vile inakuanga inakaa. Hiyo lips yako inakaanga tu kunuka. Wa Maria ongeza gesi. Kama unajua kuna mtu anani WhatsApp akini best yangu. Ndio sahi umejua kunyonya. Bibi wacha wa Maria kanyange. Ndio sahi umejua kunyonya kuma ukiwa na 70 years. Kwani uko unajua wewe ni lesbian kama uko mdogo? Kwa sababu tunajua watu wako wale wako lesbian. Basi ndio imekutuma huko. Yani wewe sahi ndio umejua wewe ati wewe ndio ati umekuwa lesbian. Kwanza mwenye unaenda kumlamba hiyo kinembe unamshikisha ugonjwa, unamshikisha nini inaitwa ni kisonono. Unamshikisha kisonono kwa sababu mimi siwezi kulambwa kinembe na mtu kama wewe. By the way, nitakuletea picha yako kesho.
Unajita Lady J, Lady J manye, Lady J mavi, Lady J sijui nini. Mimi nakuchukia hata siwezi kukuwatch even one second. I can't. Mimi siwezi kukuwatch hivi. Wamalia ongeza gesi. Siwezi kukusikia kwa sababu nikikusikia nasikia mainzi zina nini. Hizi zinakuja kwa nyumba yangu. Sitaki mainzi kwa nyumba yangu mimi. Na wewe acha nikwambie Lady J, hakuna mahali utanipeleka kwa sababu unasemanga watu wa nini wa German ni mafietu. Mimi si fietu. Yes, nilikuwa fietu lakini I thank God alinitoa huko. Nilipona kutoka kwa fietu family. Unasikia? Lady J, hakuna mahali utanipeleka. Mimi huwezi kunipeleka mahali. Wewe wachana na watoto wadogo. Ng'ang'ana na wamama kama sisi. Unasikia? Ng'ang'ana na wamama sisi kama sisi tunaenda 50. Ung'ang'ane na wamama kama sisi tunaenda 50. Wachana na watoto wadogo. Wachana na watoto wa JB. Wachana na watoto wa Pesh. Na wachana na Pesh. Nimekukania. Wachana na Pesh kabisa. Gasia wewe unaita Pesh takataka. Takataka ni wewe kwa sababu una akili. Mtu sina kikamba getikia mudute. Kiteno ya mondo. Kiticha ngole, mutiti wa ngole, mutiti wa ngoko, mutitio gite ya mondo. Kinoke. Haya, na nimeenda. Asi.